In this lesson, you'll begin your journey into Brazilian Portuguese. We're going to start with the building blocks, the alphabet and pronunciation. This will help you read, write, and speak more confidently from day one. Our goal today is to understand how the Brazilian Portuguese alphabet sounds, learn some unique pronunciation patterns, and get comfortable with nasal vowels and special letters. Let's go. Portuguese uses the Latin alphabet, just like English. However, the pronunciation is different. There are 26 letters, but 3 are mainly used in foreign words: K, W, and Y. Portuguese vowels can be oral, clear, or nasal. This distinction is essential. Clear vowels are pronounced normally, while nasal vowels use airflow through the nose. Let's look at examples of oral vowels. A, like in casa. I, like in verde. I, like in amigo. O, like in hola. U, like in tudo. Now some nasal vowels. Irmão means brother. Limão is lemon. Pão is bread. Practice letting air come through your nose when you speak. Try these nasal words. Irmã, não, massa. Repeat them slowly and notice the difference. Portuguese uses accents like a, e, I, o, u for stressed vowels, a and o for nasal sounds, se, cedilla, which sounds like s. Examples with accents: maçã, apple; avó, grandmother; coração, part. Let's practice saying them clearly. Improve your listening by mimicking native speakers. Use podcasts or music. Repeat what you hear. Some letters may sound similar to English. Others don't. For example, R sounds like H in Rio. D before I sounds like J, e.g. dia equals gia. Now repeat the full alphabet after me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Now try saying the full alphabet. You can repeat after the teacher or use online recordings. Repeat slowly first, then faster. Record a video audio where you 1. Say the alphabet. 2. Read 5 words with nasal vowels. 3. Try words with accents like maçã, irmão. Great job finishing Lesson 1. You've learned how the alphabet works, how to pronounce vowels, and how to sound more Brazilian. Let's move on. Hello in Portuguese. Learn how to greet people at different times of the day. Olá, hello. Bom dia, good morning. Boa tarde, good afternoon. Boa noite, good night. Always smile. Ask someone's name. Como você se chama? Answer: Eu me chamo Maria. Eu sou o João.
Say where you're from. Eu sou do Brasil. Eu sou dos Estados Unidos. Eu sou da França. More examples. De onde você é? Where are you from? Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Saying goodbye. Tchau. Bye. Até logo. See you later. Até amanhã. See you tomorrow. Checking in. Tudo bem? All good? Tudo ótimo? Everything's great. Mais ou menos. So-so. Responding, estou bem, I'm fine. Estou cansado, I'm tired. Estou feliz, I'm happy. Mini dialogue. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Como você se chama? Eu me chamo Ana. E você? Eu sou o Lucas. Common mistakes, don't confuse. Você, you, polite or common. Do, informal or rare in Brazil. Body language Brazilians often use hugs or kisses to greet close friends. Smile and make eye contact. Politeness matters. Say, por favor, please. Obrigado, thank you. Com licença, excuse me. Practice task. Write a dialogue. Introduce yourself and ask where the other person is from. Then, say goodbye politely. Listening tip. Watch a Brazilian video with subtitles. Repeat the greetings you hear. Quiz time translate. Hello, where are you from? Good night. See you tomorrow. You did it! You now know how to greet people, say where you're from, introduce yourself confidently. Counting in Portuguese. Let's learn to count from 1 to 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Use these all the time. Por favor, please, obrigado, thank you, desculpa, sorry, sim, yes, no, no. How much is it? Say quanto custa. How much does it cost? Use this when shopping at markets, cafes, and stores. To say your age, eu tenho 20 anos. I am 20 years old. Ele tem 65 anos. He is 65. Count by tens. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Agreeing or not. Sim, yes. No, no. Talvez, maybe. Emergency words. Shout for help. Me ajude. Help me. Socorro. Emergency. Ordering at a restaurant. Eu quero suco por favor. I'd like a juice, please. Always be polite and clear. Obrigado versus obrigada. Obrigado if you're male, obrigada if you're female. Gender agreement matters.
Shopping dialogue. Quanto custa? Custa R$ 10. Obrigada. Practice task count. 10 things around you in Portuguese. Write 5 mini dialogues using prices. Quiz yourself. Translate. Speaking challenge. Say out loud, Eu quero 2 cafés, por favor. Practice with a partner or mirror. Listening tip. Watch a kid's cartoon with numbers. Repeat the numbers and pause to practice. You did it. Now you can. Count from 1 to 100. Use basic survival phrases. Shop and order like a pro. Your first dialogue. Time to speak Portuguese in real situations. Let's build your very first conversation with greetings, names, and origin. Opening a conversation. Olá, tudo bem? Hello, all good? Sim, tudo ótimo. Yes, all great. Name and country. Como você se chama? Eu me chamo Ana. De onde você é? Eu sou dos Estados Unidos. Talking about where you live. Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Você mora aqui? Do you live here? Asking back. E você? And you? Keep the conversation flowing naturally. Saying goodbye. Tchau. Bye. Até logo. See you later. Foi prazer. It was a pleasure. Sample dialogue. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Como você se chama? Eu me chamo Maria. E você? Eu sou Lucas. Prazer. Body language tips. Smile, make eye contact, and use gestures to help your message get across. Common errors. Don't say eu sou em São Paulo. Use eu moro em for living. Cultural insight. Brazilians often ask tudo bem several times. It's a friendly check-in, not always a question. Practice. Fill in the blanks. Speaking task. Record your own version of the dialogue using all expressions learned. Challenge dialogue. Try changing names and cities to create your own script. Onus vocabulary. Prazer, nice to meet you. Também, also. Legal, cool, nice. You did it. You've built your first full conversation in Portuguese. Amazing progress. Let's talk about time. Learn the days of the week, months of the year, and how to say today, tomorrow, and your birthday. Days of the week. Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. Months of the year. Janeiro, January. Fevereiro,
February, março, March, abril, April, May, junho, June, julho, July, agosto, August, setembro, October, outubro, November, December, December. Today, tomorrow, yesterday. Hoje, today, tomorrow, amanhã, yesterday, ontem. Use them in everyday talk. What's the date? Que dia é hoje? What day is today? É segunda-feira, 10 de junho. It's Monday, June 10th. Your birthday. Meu aniversário é em março. My birthday is in March. Use months with M. Important prepositions M plus month equals in the month. Examples: M julho, M dezembro. Cultural note: in Brazil, dates are written as day, month, year. Example: 25/12/2025 equals 25th of December 2025. Mini dialogue. Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia 14. Common mistakes. Do not say no julho. Say em julho. Practice questions. What day is it today? What month is your birthday? Say the date of New Year. Speaking practice. Say, today is Wednesday. Tomorrow is Thursday. My birthday is in August. Memory Kip. Use songs or rhymes to memorize days and months. Calendar challenge. Write 5 dates and read them out loud in Portuguese. You did it. Now you can talk about time, dates, and events in Portuguese. Bravo! In this lesson, you'll learn how to say your age, occupation, where you live, and what languages you speak. Eu tenho 25 anos. I am 25 years old. Ela tem 10 anos. She is 10. Professions: professor, teacher. Médica, doctor. Engenheiro, engineer. Trabalhador, worker. Eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Moro no Brasil. I live in Brazil. Eu falo inglês. I speak English. Você fala português? Do you speak Portuguese? Também. Also. Examples. Eu falo espanhol também. Você fala francês? Não. Eu falo inglês e português. Use moro em plus city. Moro no, na plus country with article. Examples: moro na Itália, moro no Japão. Don't say eu sou 30 anos. Say eu tenho 30 anos. Idade, age. Língua, language. Cidade, city. País, country.
Say your name, age, city, job, and languages. Watch videos where people introduce themselves. Repeat key phrases. Pretenda perguntar amigo em português. Pergunta respostas de trabalho e de idioma. Quiz time, translate. You did it. Now you can describe yourself in Portuguese. Awesome. Be polite in Portuguese. Learn key polite phrases and how to ask for help or express yourself in a friendly way. Please and thank you. Por favor, please. Obrigado a, thank you. Always use them to be polite. Excuse me and sorry. Com licença, excuse me, desculpa, sorry. Use them when interrupting or apologizing. Can you help me? Você pode me ajudar? Can you help me? Sim, claro. Yes, of course. I didn't understand. Não entendi. I didn't understand. Repete, por favor. Repeat, please. How do you say em português? Como se diz em português? How do you say en português? At a restaurant. A conta, por favor. The check, please. Eu quero café, por favor. I want a coffee. Useful words. Sim, yes. Não, no. Talvez, maybe. Tudo bem, it's okay. Emergency phrases. Socorro, help. Chame a polícia, call the police. Mini dialogue. Com licença, onde fica o banheiro? É ali. Cultural tip. Brazilians appreciate kindness and smiles. Use polite phrases often. Common mistakes. Mixing up desculpa and com licença. Use desculpa for apologizing and com licença for asking to pass. Quiz yourself. Translate. Practice task. Write a dialogue with at least 3 polite expressions. You did it. Now you can survive in any situation with basic politeness. Where are you from? In this lesson, you'll learn to talk about your country and ask about someone else's origin. I am from. Eu sou do Brasil. I'm from Brazil. Eu sou dos Estados Unidos. I'm from the USA. Articles with countries do equals de plus o. Da equals de plus a, feminine. Dos equals de plus os, plural. Examples of nationalities. Francés, francesa. French. Español, española. Spanish. Italiano, italiana. Italian.
How to ask where someone is from. De onde você é? Where are you from? De que país? From which country? I live in. Eu moro em Portugal. I live in Portugal. Moro nos Estados Unidos. I live in the USA. Dialogue example. De onde você é? Eu sou da Alemanha. Você mora aqui? Sim, moro em São Paulo. Cultural tip. Brazilians often ask this early in a conversation to connect with others. Vocabulary booster. País, country. Nacionalidade, nationality. Cidade, city. Mundo, world. Common mistakes. Don't say eu sou em França, say eu sou da França. Pronunciation practice, repeat. Eu sou da Itália. Você é da Rússia? Nós somos dos Estados Unidos. Practice task. Write 3 sentences. Where you're from, where you live, and your nationality. Quiz time, translate. Challenge dialogue. Create a dialogue asking and answering about 2 people's origins. You did it! Now you can ask and answer questions about where people are from. Great job! Express your emotions. Let's learn to say how you feel in Portuguese. Happy, sad, tired, and more. How are you feeling? Como você está? How are you? Estou bem. I'm fine. Estou cansado. I'm tired. Useful emotions. Estou feliz. I'm happy. Estou triste. I'm sad. Estou nervoso. I'm nervous. Tired or sick. Estou cansado. I'm tired. Estou doente. I'm sick. Respira fundo. Take a deep breath. Excitement and calm. Estou animado. I'm excited. Estou calmo. I'm calm. Mini dialogue. Como você está hoje? Estou cansado, mas feliz. Common mistakes. Say estou nervoso, not eu sou nervoso. Temporary versus permanent. Reactions. Que bom. That's great. Sinto muito. I'm sorry. Tudo bem? It's okay. Talking about others. Ela está triste. She is sad. Eles estão felizes. They are happy. Grammar note. Use estar plus adjective for emotions. Estar changes with the subject. Cultural tip. Brazilians express emotions openly. Don't be shy to say how you feel. Practice task. Write 5 short sentences. 1 happy, 1 sad, 1 excited, 1 nervous, 1 tired. Quiz time, translate. Challenge.
Record a video saying how you feel today, plus a short reason. You did it. Now you can talk about your emotions in Portuguese. Bravo! Mini project time. Let's put everything you learned into practice by creating your own meet and greet dialogue. What to include: your name, your age, where you're from, where you live, what languages you speak. Start with a greeting. Olá, tudo bem? Bom dia, como vai você? Introduce yourself. Eu me chamo Carla. My name is Carla. Eu tenho 28 anos. I am 28 years old. Talk about your origin. Eu sou da Argentina. I'm from Argentina, mas moro no Brasil. But I live in Brazil. Mention languages. Eu falo espanhol e português. I speak Spanish and Portuguese. Add polite expressions. Muito prazer. Nice to meet you. Até logo. See you later. Sample dialogue. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Como você se chama? Eu me chamo Carla. E você? Eu sou o João. Muito prazer. Tips for fluency practice in front of a mirror. Smile and speak slowly. Record and listen to yourself. Optional add-ons. Mention your profession or a hobby. Eu sou estudante e gosto de música. Practice challenge. Create a 1-minute video introducing yourself. Self-check. Did you greet? Did you say your name and age? Did you mention your origin and languages? Extra vocabulary. Nacionalidade, nationality. Idioma, language. Cidade, city. Share it. Send your video to a friend or teacher and ask for feedback. You did it! Congratulations! You completed your first project in Brazilian Portuguese. Welcome to Lesson 1, Talking About Family and Friends. In this lesson, you'll learn how to talk about your family members and close friends in Brazilian Portuguese. Goal of the lesson: you will be able to introduce your family, describe relationships, and talk about who is who in your social circle. Key vocabulary: family members. Mãe means mother. Pai is father. Irmão is brother. Irmã is sister. Filho means son. And filha means daughter. More vocabulary: people around you. Amigo means friend. Vizinho is neighbor. Colega is colleague. Namorado means boyfriend, and namorada is girlfriend. How to say this is. Este é meu pai means this is my father. Esta é minha mãe means this is my mother.
Using possessives. Meu is used for masculine nouns and niña for feminine. For example, meu irmão, my brother, minha irmã, my sister. Describing someone. Ela é simpática means she is nice. Ele é engraçado means he is funny. Mini dialogue. Quem é ela? Who is she? Ela é minha irmã. Ela se chama Paula. She is my sister. Her name is Paula. Cultural tip. In Brazil, family and friends are very close. It's common to greet friends with hugs or kisses on the cheek. Common mistakes. Don't forget to match meu or minha with the gender of the noun. Meu pai, but minha mãe. Practice sentences. Listening practice. Watch a Brazilian video where someone introduces their family. Repeat what they say and practice pronunciation. Grammar reminder. Use the verb ser to describe relationships. For example, ele é meu pai. He is my father. Speaking challenge. Introduce 3 family members and say something about each one. Practice aloud. You did it! Now you can introduce your family and friends in Portuguese. Great job! Welcome to Lesson 2, Describing People. In this lesson, you'll learn how to describe people's appearance and personality using simple adjectives in Brazilian Portuguese. Goal of the lesson. By the end of this lesson, you'll be able to talk about what someone looks like and their personality using the verb ser and common adjectives. Vocabulary for appearance. Alto means tall. Baixo means short. Usa óculos means wears glasses. Cabelo cacheado is curly hair. Loiro means blonde. Vocabulary for personality. Simpático means nice. Inteligente means smart. Divertido means fun. Calmo means calm. Tímido means shy. Verb focus. The verb ser. Use ser to describe permanent traits like appearance or personality. For example, ele é alto, he is tall. Ela é simpática, she is nice. How to ask and answer about someone. Como ele é? What is he like? Ela é baixa e engraçada. She is short and funny. Mini dialogue. Como ele é? Ele é baixo, simpático e inteligente. Word order in Portuguese. Adjectives usually come after the noun. For example, uma mulher alta, a tall woman, um homem divertido, a fun man. Common mistakes. Don't say ele está simpático when you want to say he is nice. Use ser instead of estar for personality traits. Masculine versus feminine. Make sure adjectives match gender. Alto for a man, alta for a woman. Simpático versus simpática.
Listening tip. Watch a video in Portuguese where people describe each other. Listen and repeat key phrases for practice. Practice task. Describe 2 people you know using at least 5 adjectives each. Think about both appearance and personality. Speaking practice. Say 3 full sentences out loud. Quiz challenge. Try a small quiz where you match adjectives to images or descriptions. See how many you get right. You did it. Now you can describe appearance and personality in Portuguese. Great job! Welcome to Lesson 3, Daily Routine. In this lesson, you'll learn how to describe your everyday habits, from waking up to going to sleep, in Brazilian Portuguese. Goal of the lesson: you will be able to talk about your typical day using common daily routine verbs, time expressions, and basic sentence structures. Key daily actions. Acordar means to wake up. Tomar banho is to take a shower. Tomar café is to have breakfast. Estudar means to study. Dormir is to sleep. Talking about time. De manhã, in the morning. À tarde, in the afternoon. À noite, at night. Sempre, always. Nunca, never. Grammar focus. Verb conjugation. Use the present tense. Eu acordo às 7 means I wake up at 7. Ele estuda de manhã means he studies in the morning. Describing a full routine. Use sequences of actions in present tense. Eu acordo, tomo banho e vou para o trabalho. I wake up, shower, and go to work. Example day. In the morning, I wake up at 6. Then I have breakfast and go study. At night, I watch TV and sleep at 10. More common verbs. Limpar means to clean. Almoçar, to have lunch. Trabalhar, to work. Pegar ônibus, to take the bus. Mistakes to avoid. Don't use the verb estar for routines. Say eu acordo, I wake up, not eu estou acordando, I am waking up, when talking about habits. Listening practice. Find a Brazilian podcast or video where someone talks about their day. Listen carefully and repeat the daily action verbs. Writing task. Write your own routine using at least 6 different actions. Try to cover your morning, afternoon, and evening. Speaking practice. Say your full daily routine out loud. Use connectors like depois, then, and em seguida, next. Quiz challenge. Try matching times of day with the correct actions. It's a great way to review what you've learned. Conversation prompt. Ask someone, o que você faz durante o dia? This means, what do you do during the day? You did it! Now you can talk confidently about your daily life in Portuguese. Keep practicing.
Welcome to Lesson 4, Talking About Food. Today, we'll explore how to talk about what you eat, drink, and love to cook in Brazilian Portuguese. Goal of the lesson, you'll learn common food vocabulary, how to describe meals, and how to order food in restaurants. Basic food vocabulary. Arroz means rice. Carne means meat. Pão is bread. Queijo means cheese. Ovo means egg. Drinks and beverages. Café is coffee. Suco means juice. Leite is milk. Água is water. Vinho is wine. Meals of the day. Café da manhã means breakfast. Almoço means lunch. Jantar means dinner. Lunch is a snack. Verb focus. Comer and beber. Use comer to say you eat something and beber to say you drink something. For example, eu como arroz. I eat rice. Eu bebo suco. I drink juice. Expressing preferences. Eu gosto de pizza means I like pizza. Eu adoro chocolate means I love chocolate. Eu não gosto de peixe means I don't like fish. Useful restaurant phrases. Quero prato do dia means I want the dish of the day. A conta, por favor, means the bill, please. Sample dialogue. What are you going to order? I want rice, beans, and chicken. This is a typical Brazilian meal. Common mistakes. Always use de after gostar. For example, eu gosto de café is correct. Eu gosto café is incorrect. Listening practice. Watch a restaurant scene or a Brazilian cooking video. Try to identify the food vocabulary used in real conversations. Writing task. Describe what you eat in a day. Include breakfast, lunch, and dinner in simple sentences. Speaking practice. Say 3 sentences out loud. One about your favorite food, one about a drink you like, and one about something you don't like. Quiz challenge. Match pictures of food with their correct Portuguese names. This will help reinforce vocabulary through visuals. You did it! Now you can talk about meals, food preferences, and order in restaurants in Portuguese. Great work! Welcome to Lesson 5, Going Shopping. In this lesson, we'll learn how to talk about shopping, ask for prices, and buy things in Brazilian Portuguese. Goal of the lesson, you will learn shopping-related vocabulary, how to ask for items politely, and how to understand typical store conversations. Items in stores. Camisa means shirt. Calça is pants. Vestido means dress. Sapato is shoes. And celular is phone. Talking about prices. Quanto custa means how much does it cost. É barato means it's cheap. É caro means it's expensive. Sizes and colors.
pequeño, small, medio, medium, grande, large, vermelho, red, azul, blue, preto, black. How to ask politely. Você tem este em outro tamanho means, do you have this in another size? Posso experimentar means, can I try it on? Grammar focus using querer. Eu quero comprar uma camisa means, I want to buy a shirt. Quero experimentar este vestido means, I want to try this dress on. At the market, maçã is apple, pão is bread, alface is lettuce, tomate is tomato, cenoura is carrot. Sample dialogue. Quanto custa esta blusa? How much is this blouse? Custa 50 reais. Está na promoção. It costs 50 reais. It's on sale. Shopping tips. Always use por favor and con licença to be polite when shopping. Listening practice. Listen to a market scene in Portuguese. Note what items are being bought and how people interact with sellers. Writing task. Make a shopping list with 8 items. Write down the name of the product and how much it costs. Speaking practice. Act out a shopping conversation with a friend. Ask for prices and sizes and practice polite expressions. Quiz challenge. Match products with their correct names and prices. Test your vocabulary in a fun way. You did it. Now you can go shopping in Portuguese with confidence. Keep practicing and try it out in a real store or online. Welcome to Lesson 6, Around the House. Today we'll learn how to talk about rooms, furniture, and everyday household activities in Portuguese. Goal of the lesson. By the end of this lesson, you will know key vocabulary for the house, how to describe locations using prepositions, and how to talk about what you do at home. Rooms in the house. Sala is the living room. Cozinha is the kitchen. Quarto means bedroom. Banheiro is the bathroom. Furniture and common objects. Mesa means table. Cadeira is chair. Sofá is sofa. Cama means bed. Espelho is mirror. Prepositions of place. Em cima means on top. Embaixo means underneath. Perto means near. Longe means far. Dentro means inside. Grammar focus. The verb estar. Use estar to describe location. A cama está no quarto. The bed is in the bedroom. O espelho está no banheiro. The mirror is in the bathroom. Common questions and answers. Onde está o sofá? Where is the sofa? Está na sala. It's in the living room. Household chores vocabulary. Varrer, to sweep. Lavar, to wash. Cozinhar, to cook. Limpar, to clean. Arrumar, to tidy up.
Sample dialogue. Onde está o controle remoto? Está em cima da mesa. Practice short exchanges like this to improve fluency. Describing your home. You can talk about size, color, and furniture. For example, eu tenho uma cozinha grande com uma mesa branca. This means, I have a big kitchen with a white table. Common mistakes. Do not use ser to describe location. Use estar instead. Correct? A cadeira está na cozinha. Incorrect? A cadeira é na cozinha. Listening activity. Watch a video of a house tour in Brazilian Portuguese. Try to identify as many furniture words as you can. Writing task. Describe your room in 5 sentences. Include at least 5 different objects and use 2 prepositions like on top and inside. Speaking practice. Practice giving someone directions inside your house. For example, the keys are under the table. The book is on the bed. You did it! Now you can describe rooms, furniture, and say where things are in Portuguese. Great job, and keep practicing. Welcome to Lesson 7, Talking About Weather. In this lesson, we'll explore how to describe the weather and talk about seasons and temperature in Brazilian Portuguese. Goal of the lesson. You'll learn basic weather expressions, how to ask about the weather, and describe daily conditions clearly and naturally. Basic weather vocabulary. Let's begin with essential words. Sol means sun. Chuva means rain. Neve is snow. Nuvem means cloud. Vento is wind. These are the most common weather elements. Seasons in Portuguese. Primavera means spring. Verão is summer. Outono is autumn. Inverno means winter. Learn these terms to describe the time of year. Talking about the weather. Está sol means it's sunny. Está chovendo means it's raining. Está frío means it's cold. Notice that we use the verb estar to describe current weather conditions. Verb focus. Estar plus weather. Está calor means it's hot. Está ventando muito means it's very windy. This structure is very useful when describing the weather in real time. Asking about the weather. Como está o tempo means how's the weather? You might answer with o tempo está ótimo. The weather is great. This is a very polite and natural way to start a conversation. Temperature and feelings. Está 30 graus means it's 30 degrees. To describe how you feel, say estou com frio, I'm cold. Estou com calor, I'm hot. Weather forecast phrases. Vai chover amanhã means it's going to rain tomorrow. Hoje vai fazer sol means it will be sunny today. Use these phrases when watching or discussing the forecast. Mini dialogue. Let's look at a short example. Como está o tempo aí? Está chovendo muito.
Practice these types of exchanges with a friend or tutor. Mistakes to avoid. Don't say "é sol." That's incorrect. Say "está sol." Weather is temporary, so we use estar, not ser. Listening practice. Find a Brazilian weather forecast video. Listen for common words and phrases. Try repeating them for pronunciation practice. Writing task. Write a short paragraph describing today's weather. Then describe what the weather will be like tomorrow. Speaking practice. Say 3 full sentences about the current weather where you are. Use vocabulary and structures you've learned in this lesson. You did it! Now you can talk about the weather like a native speaker. Great job! Keep practicing every day. Today you'll learn how to talk about your hobbies, sports, and how you spend your free time in Portuguese. Goal of the lesson: be able to describe your favorite activities, ask about others' hobbies, and use frequency expressions. Common hobbies: ler, to read, jogar futebol, to play soccer, cozinhar, to cook, desenhar, to draw, assistir séries, to watch series. Fun activities: jogar videogame, to play video games, andar de bicicleta, to ride a bike, cantar, to sing, dançar, to dance. Frequency adverbs: sempre, always, às vezes, sometimes, nunca, never, normalmente, usually. Verb focus. Gosto de plus infinitive. Eu gosto de ler. I like to read. Você gosta de cozinhar? Do you like to cook? Asking about hobbies. O que você gosta de fazer no tempo livre? Quais são seus passatempos? What are your hobbies? Talking about preferences. Eu prefiro dançar do que correr. I prefer dancing over running. Example dialogue. O que você faz no tempo livre? Eu gosto de pintar e assistir filmes. Common mistakes. Don't forget the de. Eu gosto de cantar. Eu gosto cantar. Watch a short video or podcast where people talk about their hobbies. Write 5 sentences about your favorite free time activities. Say what you love doing on weekends using 3 different hobbies. Match hobbies with images or Portuguese phrases. You did it! Now you can confidently talk about your hobbies in Portuguese. Let's learn how to describe your family members, their relationships, and talk about family life in Portuguese. Goal of the lesson: be able to talk about family members, describe relationships, and say what your family members do.
Family members vocabulary. Mãe, mother. Pai, father. Irmã, sister. Irmão, brother. Avó, grandmother. Avó, grandfather. Extended family. Tio, uncle. Tia, aunt. Primo, cousin M. Prima, cousin F. Sobrinho, nephew. Sobrinha, niece. Grammar. Possessives. Minha mãe, my mother. Meu pai, my father. Os meus irmãos, my siblings. Talking about your family. Tenho dois irmãos e uma irmã. Minha mãe é professora. My mom is a teacher. Asking questions. Você tem irmãos? Do you have siblings? Quantos filhos você tem? How many children do you have? Sample dialogue. Você tem uma família grande? Sim, tem 3 irmãs e muitos primos. Special family days. Aniversário, birthday. Casamento, wedding. Reunião de família, family gathering. Describing a family photo. Na foto estão meus avós, meus pais e meus irmãos. Don't forget gender in possessives. Meu pai versus minha mãe, feminine. Listen to someone describing their family and note how they use meu, minha. Describe your family in 5 to 6 sentences, including relationships and professions. Say how many family members you have and talk about one of them. You did it. Now you can introduce your family in Portuguese. Bravo! Now it's your turn. Let's use everything we've learned to describe your daily routine, habits, and lifestyle in Portuguese. Goal of the lesson: consolidate your vocabulary, improve your speaking, and present your daily life with confidence. What to include: morning routine, waking up, breakfast, work or study schedule, meals, free time or hobbies, evening routine. Useful phrases. Eu acordo às 7. I wake up at 7. Eu vou para o trabalho às 9. I go to work at 9. Eu janto com minha família. I have dinner with my family. Grammar to use: present tense of regular verbs, frequency adverbs, sempre, às vezes, nunca, reflexive verbs, acordar-se, levantar-se. Eu acordo às 6h30, tomo café da manhã e vou para o trabalho. Trabalho até às 17. À noite assisto séries e janto com minha família. Write notes in English or Portuguese about what you do each day. Start from morning to evening. Write 6 to 8 sentences in Portuguese about your daily life. Read your paragraph aloud. Record yourself or present to a friend.
Create a poster, slideshow, or digital project with pictures and your sentences. Review keywords from lessons 1 through 9 to enrich your project. Tips for success. Keep sentences simple. Use connectors like depois, então, finalmente. Practice pronunciation. Help phrases. Como digo? How do I say? Is this correct? ¿Está cierto? Is this correct? Puede-me ayudar? Can you help me? Share your mini project in class or with friends and get feedback. You did it! Congratulations on completing Module 2. You can now talk about your everyday life in Portuguese. Welcome to Lesson 1, Transportation. In this lesson, you'll learn how to talk about means of transportation and travel. Learning Goal. You will be able to name transportation types, ask for transportation information, and describe how you travel. Transportation vocabulary. Máquina, car. Trem, train. Autocarro, bus. Avião, airplane. Bicicleta, bicycle. Verbs of travel. Tomar, to take. Ir, to go. Viajar, to travel. Deixar, to depart. Chegar, to arrive. Useful phrases. Onde é a parada? Where is the stop? Quando o trem sai? When does the train leave? Quanto custa o bilhete? How much is the ticket? Travel questions. A que horas o avião sai? What time does the plane leave? Existe ônibus para o aeroporto? Is there a bus to the airport? Quanto tempo dura a viagem? How long is the trip? Example dialogue. Para onde vai esse ônibus? Vai para o centro. Quanto custa o bilhete? 2 euros. Practice exercise 1. Say how you usually travel to work or school. Practice exercise 2. Practice buying the train or bus ticket. Practice exercise 3. Role play asking for transportation information. Summary. Transportation, travel verbs, questions, dialogues. Homework. Record yourself explaining how you travel every day. Practice daily. Welcome to Lesson 2, Asking for Directions. In this lesson, you'll learn how to ask and give directions. Learning goal. You will be able to ask for directions, understand answers, and guide others to places. Vocabulary for directions. Certo, right. Esquerda, left. Reto, straight ahead. Perto, near. Bem longe, far. Questions to ask. Como faço para chegar a? How do I get to? Onde está? Where is? Há por aqui? Is there a nearby? Giving directions. Vire à direita, turn right.
Voltas esquerda, turn left. Sempre siga em frente, go straight ahead. Atravesse a rua, cross the street. Landmarks vocabulary: quadrado, square, sinal de tráfego, traffic light, travessia, intersection, parar, stop, estação, station. Example dialogue. Onde fica a estação? É reto e depois para a esquerda. É longe? Não, tá perto. Practice exercise 1. Practice asking where the station, pharmacy, and bank are. Practice exercise 2. Practice giving directions to different landmarks. Practice exercise 3. Role play complete direction dialogues. Summary: directions, questions, answers, dialogues. Homework: record yourself giving directions from your home to a place. Practice daily. Welcome to Lesson 3, Hotels, Airports, and Booking. In this lesson, you'll learn how to book hotels, check in, and navigate airports. Learning goal: you will be able to make hotel reservations, check in at airports, and handle travel arrangements. Hotel vocabulary: reserva, reservation, câmera, room, chave, key, recepção, reception, elevador, elevator. Airport vocabulary: passaporte, passport, bilhete, ticket, controle de passaportes, passport control, papel embarque, boarding pass. Useful hotel phrases: eu tenho uma reserva, I have a reservation. Eu gostaria de quarto individual, I'd like a single room. A que horas é o check-out? What time is check-out? Useful airport phrases: onde é portão? Where is the gate? Onde posso fazer o check-in? Where can I check in? O voo está no horário? Is the flight on time? Example dialogue: bom dia, tenho uma reserva. Em nome de cujo? Em nome de você. Aqui está a chave. Seu quarto fica no térreo terceiro andar. Practice exercise 1. Practice booking a hotel room. Practice exercise 2. Simulate airport check-in. Practice exercise 3. Role play full arrival and departure dialogues. Summary: hotels, airports, bookings, dialogues. Homework: record yourself practicing a full check-in and booking dialogue. Practice daily. Welcome to Lesson 4, Tickets and Reservations. In this lesson, you'll learn how to buy tickets and make reservations. Learning goal: you will be able to purchase tickets, make reservations, and confirm bookings. Ticket vocabulary: bilhete, ticket. Ida e volta, round trip. Só ida, one way. Horário, schedule. Lugar, seat.
Reservation vocabulary. Reservar, to book. Confirmar, to confirm. Anular, to cancel. Disponível, available. Completar, fully booked. Useful phrases. Gostaria de reservar uma mesa. I'd like to book a table. A que hora sai o trem? What time does the train leave? Há vagas disponíveis? Are there seats available? Example dialogue. Gostaria de reservar 2 bilhetes para Roma. Só ida ou ida e volta? Ida e volta. O que é a hora de partida? Às 9 da manhã. Practice exercise 1. Practice booking a train ticket. Practice exercise 2. Simulate reserving a restaurant table. Practice exercise 3. Role-play confirming and canceling reservations. Summary. Tickets, reservations, dialogues. Homework. Record yourself booking tickets and making reservations. Practice daily. Welcome to Lesson 5 at the train station. In this lesson, you'll learn how to handle common situations at the station. Learning goal. You will be able to buy tickets, read schedules, and ask for train information. Train station vocabulary. Binário, platform. Horário, schedule. Partida, departure. Chegada, arrival. Atraso, delay. Useful questions. De qual plataforma o trem começa? Which platform does the train leave from? O trem está em horário? Is the train on time? Quanto tempo dura a viagem? How long is the trip? Ticket vocabulary. Escritório de reservas. Ticket office. Máquina automática. Ticket machine. Controlador. Conductor. Subscrição. Pass. Example dialogue. Bom dia. Onde posso comprar os bilhetes? Na bilheteria ou na máquina automática? De qual plataforma o trem sai para Milão? Da plataforma 3. Practice exercise 1. Practice buying tickets at the station. Practice exercise 2. Role-play asking about train times and delays. Practice exercise 3. Simulate full station dialogues. Summary. Train station vocabulary. Schedules. Dialogues. Homework. Record a full dialogue at the station. Practice daily. Welcome to Lesson 6, at the airport. In this lesson, you'll learn how to manage airport situations and fly with confidence. Learning goal. You will be able to check in, go through security, and board your flight. Airport vocabulary. Check-in, check-in volo, flight. Cartão de embarque, boarding pass. Bagagem, luggage. Verificação de segurança, security check.
Useful questions. Onde posso fazer o check-in? Where can I check in? Onde está o controle de passaportes? Where is passport control? Onde é o portão? Where is the gate? Flight information. O voo está no horário? Is the flight on time? Seu voo está atrasado. The flight is delayed. Última chamada. Last call. Example dialogue. Bom dia. Onde posso fazer o check-in para Roma? Na mesa número 5. Onde está o controle e segurança? Lá à esquerda, após o check-in. Practice exercise 1. Simulate full airport check-in dialogues. Practice exercise 2. Practice asking airport staff for help. Practice exercise 3. Role-play security and boarding situations. Summary. Airport vocabulary. Check-in. Security. Dialogues. Homework. Record your full airport dialogue. Practice daily. Welcome to Lesson 7, Public Transport. In this lesson, you'll learn how to use buses, metros, and trams. Learning goal. You will be able to talk about public transportation, buy tickets, and ask for help while traveling. Public transport vocabulary. Autocarro, bus. Metro, subway. Bonde, tram. Parar, stop. Escritório de reservas, ticket office. Ticket questions. Onde compro minha passagem? Where do I buy the ticket? Quanto custa o bilhete? How much is the ticket? É válido para o metrô? Is it valid for the metro? Useful phrases. A que horas passa o ônibus? What time does the bus arrive? Eu desço na próxima parada. I get off at the next stop. Esta linha vai para o centro? Does this line go downtown? Example dialogue. Bom dia. Onde compro o ingresso? Na bilheteria ou na máquina automática? Quanto custa? €1,50. Practice exercise 1. Practice buying public transport tickets. Practice exercise 2. Role play asking for help while using the metro. Practice exercise 3. Simulate complete bus or tram journeys. Summary. Public transport vocabulary, tickets, dialogues. Homework. Record yourself practicing full transport conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 8, Car Rental and Driving. In this lesson, you'll learn how to rent a car and handle driving situations. Learning goal. You will be able to rent a car, ask for driving directions, and manage road situations. Car rental vocabulary. Alugar, to rent. Máquina, car. Licença, driver's license. Seguro, insurance. Reservatorio, gas tank.
Driving vocabulary. Caminho, road. Rodovia, highway. Limite de velocidade, speed limit. Sinal de tráfego, traffic light. Acidente, accident. Useful phrases. Gostaria de alugar carro. I'd like to rent a car. Onde fica o posto de gasolina? Where is the gas station? Preciso de seguro total. I need full insurance. Example dialogue. Olá, gostaria de alugar uma máquina. Você tem carteira de motorista? Sim, aqui está. Por quantos dias? Durante 3 dias. Obrigado. Practice exercise 1. Practice renting a car. Practice exercise 2. Practice asking for driving directions. Practice exercise 3. Simulate car rental and return dialogues. Summary. Car rental. Driving. Dialogues. Homework. Record full rental and driving dialogues. Practice daily. Welcome to Lesson 9, Travel Problems. In this lesson, you'll learn how to handle travel issues and emergencies. Learning goal. You will be able to report problems, ask for help, and solve travel issues. Travel problems vocabulary. Cancelamento, cancellation. Atraso, delay. Perda, loss. Bagaje perdida, lost luggage. Problema técnico, technical problem. Useful phrases. Meu voo foi cancelado, my flight was cancelled. O trem está atrasado, the train is delayed. Perdi minha bagagem, I lost my luggage. Asking for help. Com quem posso entrar em contato? Who can I talk to? Onde está localizado o escritório de informações? Where is the information desk? Você pode me ajudar, por favor? Can you help me, please? Example dialogue. Bom dia. Meu voo foi apagado. Desculpa. Quer remarcar? Sim, por favor. Practice exercise 1. Simulate reporting a cancellation. Practice exercise 2. Practice asking for assistance. Practice exercise 3. Role-play full problem-solving dialogues. Summary. Travel problems, help phrases, dialogues. Homework. Record problem-solving dialogues. Practice daily. Welcome to Lesson 10, My Travel Experience. In this final lesson, you'll combine everything you've learned to present your travel experience. Learning goal. You will create a full travel story using vocabulary from transportation, hotels, tickets, directions, and problem solving. Structure of your presentation. Introduction, departure, transportation, hotels, sightseeing, problems, return, conclusion.
Introdução. Olá, hoje vou contar a você sobre minha jornada. Deixei Milão e fui para Roma. Departure. Peguei o trem às 9 da manhã. A viagem durou 3 horas. Transportation. Em Roma usei o metrô e o ônibus. Eu tenho compramos bilhetes na máquina de bilhetes. Hotéis. Reservei um quarto duplo em um hotel próximo no centro. A equipe foi muito simpática. Sightseeing. Visitei o Coliseu, a Escadaria Espanhola e a Fontana de Trevi. O tempo estava lindo e tirei fotos, muitas fotos. Problems. No segundo dia, meu voo de volta foi apagado. Falei com o escritório de informações e remarcou o voo para o dia seguinte. Return. No final, fui para casa feliz e satisfeito. Practice exercise 1. Write your full travel story. Practice exercise 2. Record yourself presenting your travel experience. Practice exercise 3. Practice with a partner or teacher. Summary. Complete travel presentation, combining all lessons, practicing fluency. Homework. Prepare and record your final travel project. Practice daily. Welcome to Lesson 1, Small Talk and Weather. In this lesson, you'll learn how to start conversations and talk about the weather. Learning goal. You will be able to greet people, make small talk, and describe the weather. Greetings and small talk. Hola, hi, bom dia, good morning. Como está? How's it going? Está bem? Everything's good. Weather vocabulary. Hora, weather. Está quente, it's hot. Está frio, it's cold. Chovendo, it's raining. Nevando, it's snowing. Weather questions. Como está o tempo? What's the weather like? Como está o tempo hoje? How's the weather today? More expressions. O sol está brilhando. It's sunny. Está nublado. It's cloudy. Lá está o vento. It's windy. Há neblina. It's foggy. Example dialogue. Olá, como está o tempo hoje? Está bom tempo. Está ensolarado e quente. Perfeito para um passeio. Practice exercise 1. Practice greeting someone and asking about the weather. Practice exercise 2. Describe today's weather in your city. Practice exercise 3. Role play two friends talking about the weather. Summary. Greetings, small talk, weather vocabulary, dialogues. Homework. Record yourself making small talk and describing the weather. Practice daily.
Welcome to Lesson 2, Talking on the Phone. In this lesson, you'll learn how to handle basic phone conversations. Learning goal. You will be able to answer the phone, leave messages, and talk politely on calls. Phone vocabulary. Em breve, hello on the phone. Telefonema, phone call. Número, number. Secretaria, voicemail. Mensagem, message. Useful phone phrases. Quem fala? Who is speaking? Eu posso falar? May I speak with? Momento, para favor. A linha está ocupada. The line is busy. Leaving messages. Gostaria de deixar uma mensagem? Would you like to leave a message? Eu vou ligar de volta mais tarde. I'll call back later. Não está disponível. He or she is not available. Example dialogue. Olá, bom dia. Posso falar com o assinalar? Espere, vou ligar para ele. Muito obrigado. Practice exercise 1. Practice answering and starting a phone call. Practice exercise 2. Role play leaving a voicemail message. Practice exercise 3. Simulate short phone conversations with different situations. Summary. Phone vocabulary, phrases, dialogues. Homework. Record yourself practicing full phone dialogues. Practice daily. Welcome to Lesson 3, Making Appointments. In this lesson, you'll learn how to set up meetings and appointments. Learning goal. You will be able to arrange meetings, set times, and reschedule appointments. Appointment vocabulary. Nomeação, appointment. Horário, time. Dia, day. Semana, week. Calendário, calendar. Useful phrases. Quando você está livre? When are you free? Em que horas? At what time? Está tudo bem às 3? Is 3 o'clock okay? Podemos reagendar a consulta? Can we reschedule? Days of the week. Segunda-feira, Monday. Terça-feira, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday. Quinta-feira, Thursday. Sexta-feira, Friday. Sábado, Saturday. Domingo, Sunday. Example dialogue. Olá, quando podemos nos encontrar? 6 grátis amanhã à tarde? Sim, está tudo bem às 4. Perfeito, até lá. Practice exercise 1. Practice setting up an appointment. Practice exercise 2. Simulate rescheduling a meeting. Practice exercise 3. Role play appointment dialogues with a partner. Summary. Appointment vocabulary, days, time phrases, dialogues. Homework. Record yourself making and rescheduling appointments. Practice daily.
Welcome to Lesson 4, Shopping for Clothes. In this lesson, you'll learn how to buy clothes and talk with store staff. Learning goal. You will be able to ask about sizes, colors, and prices while shopping for clothes. Shopping vocabulary. Loja, shop. Roupa, clothing. Vestir, dress. Calças, pants. Camisa, shirt. Cansado, shoes. Sizes and colors. Medir, size. Pequeno, small. Meio, medium. Grande, large. Cor, color. Vermelho, red. Azul, blue. Branco, white. Useful phrases. Posso experimentar? Can I try it on? Você tem isso em outra medida? Do you have it in another size? Quanto custa? How much does it cost? Existe desconto? Is there a discount? Example dialogue. Bom dia, eu posso tentar isso camisa? Claro, a cabine está lá. Tem em azul? Sim, aqui. Practice exercise 1. Practice asking for different sizes and colors. Practice exercise 2. Simulate trying clothes in a store. Practice exercise 3. Role play full shopping dialogues. Summary. Shopping, vocabulary, sizes, colors, dialogues. Homework. Record full shopping conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 5, At the Pharmacy. In this lesson, you'll learn how to handle basic situations in a pharmacy. Learning goal. You will be able to explain symptoms, buy medicine, and understand pharmacy conversations. Pharmacy vocabulary. Farmácia, pharmacy. Medicinais, medicine. Receita, prescription. Gotas, drops. Nata, cream. Comprimidos, tablets. Symptoms vocabulary. Dor de cabeça, headache. Febre, fever. Dor de estômago, stomachache. Frio, cold. Tosse, cough. Useful phrases. Eu preciso de algo para resfriado. I need something for a cold. Você tem a receita? Do you have a prescription? Quantas vezes por dia? How many times per day? Example dialogue. Bom dia, preciso de algo para tosse. Você está com febre? Não, apenas tossindo. Aqui está xarope. Practice exercise 1. Practice describing your symptoms. Practice exercise 2. Simulate buying medicine with and without a prescription. Practice exercise 3. Role play pharmacy dialogues. Summary. Pharmacy vocabulary. Symptoms, dialogues. Homework. Record pharmacy conversations. Practice daily.
Welcome to Lesson 6, Restaurants and Cafes. In this lesson, you'll learn how to order food and talk with restaurant staff. Learning goal. You will be able to read menus, order meals, and handle restaurant conversations. Restaurant vocabulary. Restaurante, restaurant. Café, café. Menu, menu. Garçom, waiter. Reserva, reservation. Ordering food. Gostaria de encomendar. I'd like to order coisa. Você me recomenda? What do you recommend? A conta, por favor. The bill, please. O serviço está incluído? Is service included? Food vocabulary. Aperitivo, appetizer. Primeiro, first course. Segundo, main course. Doce, dessert. Água, water. Vinho, wine. Example dialogue. Boa noite. Você tem uma mesa para dois? Sim. De nada. Posso ver o menu? Certo. O que você gostaria de pedir? Practice exercise 1. Practice ordering a full meal. Practice exercise 2. Simulate paying the bill and asking about the check. Practice exercise 3. Role play full restaurant dialogues. Summary. Restaurant vocabulary, food phrases, dialogues. Homework. Record restaurant conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 7, Giving Opinions. In this lesson, you'll learn how to express your opinions and preferences. Learning goal. You will be able to say what you like, express preferences, and agree or disagree politely. Opinion vocabulary. Pensar, I think. Eu acho, I believe. Na minha opinião, in my opinion. Preferir, I prefer. Eu gosto disso, I like. Eu não gosto disso, I don't like. Expressing opinions. Eu gosto de sorvete, I like ice cream. Eu não gosto de trânsito, I don't like traffic. Eu prefiro o mar, I prefer the sea. É interessante, it's interesting. Eu discordo, I disagree. Example dialogue. Você gosta do filme? Sim, eu gosto muito. Eu prefiro o livro. O livro também é interessante. Practice exercise 1. Practice saying what you like and dislike. Practice exercise 2. Express your opinion on movies, books, or music. Practice exercise 3. Role-play friendly debates with a partner. Summary. Opinion vocabulary, expressions, dialogues. Homework. Record conversations where you express opinions. Practice daily. Welcome to Lesson 8, Asking for Help. In this lesson, you'll learn how to ask for help in daily situations. Learning goal. You will be able to request assistance, understand replies,
and stay calm in emergencies. Help vocabulary. Ajuda, help. Problema, problem. Emergência, emergency. Perigo, danger. Ajuda, rescue. Asking for help. Preciso de ajuda. I need help. Poder ajuda. Can you help me? Eu não entendo. I don't understand. Você pode repetir? Can you repeat? Emergency phrases. Chame uma ambulância. Call an ambulance. Há incêndio. There's a fire. Há problema. There is a problem. É urgente. It's urgent. Example dialogue. Com licença, você pode me ajudar? Claro. O que acontece? Perdi minha carteira. Calma, vamos ao polícia. Practice exercise 1. Practice asking for help politely. Practice exercise 2. Simulate emergency situations. Practice exercise 3. Role-play dialogues requesting assistance. Summary. Help vocabulary. Polite requests. Emergency phrases. Homework. Record dialogues where you ask for help. Practice daily. Welcome to Lesson 9, Meeting New People. In this lesson, you'll learn how to introduce yourself and meet others. Learning goal. You will be able to introduce yourself, meet new people, and make small conversations. Introduction. Vocabulary. Prazer. Nice to meet you. Conheça a si mesmo. To meet each other. Presente. To introduce. Amigo. Friend. Amizade. Friendship. Useful phrases. Muito prazer. Nice to meet you. Conheça meu amigo. Let me introduce my friend. De onde você vem? Where are you from? Quantos anos tem? How old are you? Talking about yourself. Meu nome é Marco. My name is Marco. Eu sou de Roma. I come from Rome. Tenho 25 anos. I am 25 years old. Trabalho como professor. I work as a teacher. Example dialogue. Olá, meu nome é Ana. Prazer em conhecê-lo. Eu sou Luca. De onde é? Eu sou de Milão. Practice exercise 1. Practice introducing yourself. Practice exercise 2. Role play meeting someone new. Practice exercise 3. Simulate conversations with introductions and questions. Summary. Introduction vocabulary, personal questions, dialogues. Homework. Record introduction conversations. Practice daily. Welcome to Lesson 10, Mini Project Real Conversation Simulation. In this lesson, you'll combine everything you've learned into full conversations. Learning goal. You will simulate real-life dialogues, combining greetings, appointments, shopping,
asking for help, and expressing opinions. Conversation topics: small talk and greetings, making appointments, shopping and payments, asking for help, expressing opinions. Example introduction. Olá, meu nome é Marco. Prazer de saber. Como está? Tudo bem, obrigado. Example appointment. Quando podemos nos encontrar? 6 grátis no sábado? Sim, tá tudo bem aos 3. Example shopping. Posso experimentar esta camisa? Certo. Se tem em azul? Sim, aqui está. Eu aceito. Example asking for help. Com licença, você pode me ajudar? Certo. O que está acontecendo? Eu perdi meu telefone. Calma. Vamos tentar procurem juntos. Example opinion. Você gosta do filme? Sim, isso é muito interessante. Eu prefiro o livro. Practice exercise 1. Write a full dialogue using 3 different topics. Practice exercise 2. Record and act out your full conversation. Practice exercise 3. Practice with a partner or teacher. Summary. Full, real-life conversations combining all previous lessons. Homework. Create, record, and present your complete conversation project. Welcome to Lesson 1, Talking About Films. In this lesson, you'll learn how to describe movies, genres, and express your opinions about films. Learning goal. You will be able to talk about different types of films, share your preferences, and give opinions. Movie genres vocabulary. Filmes de ação, action movie. Comédia, comedy. Drama, filme romântico, romantic movie. Filme de terror, horror movie. Documentário, documentary. Talking about films. Eu gosto de filmes de ação. I like action movies. Eu não gosto de filmes de terror. I don't like horror movies. Eu amo documentários. I love documentaries. Describing movies. É divertido. It's funny. É excitante. It's exciting. É chato. It's boring. É interessante. It's interesting. Está se movendo. It's touching. Talking about actors and directors. Ator, actor. Atriz, actress. Diretor, director. Quem é seu ator favorito? Who is your favorite actor? Giving your opinion. Eu acho que o filme é ótimo. I think the movie is fantastic. Na minha opinião, a história é interessante. In my opinion, the story is interesting. Eu acho que a atuação é boa. I believe the acting is good. Practice 1. Name 5 movie genres in Italian and give an example for each. Practice 2. Write 3 sentences describing a movie you recently watched. Practice 3.
Share your opinion about your favorite actor or director. Summary. You can now name genres, describe films, talk about actors, and share your opinions about movies. Homework. Write a short review of your favorite film, including the genre, actors, and your opinion. Welcome to Lesson 2, Music and Artists. In this lesson, you'll learn how to talk about your music taste, favorite singers, concerts, and lyrics. Learning goal. You will be able to describe your favorite music, name artists, and talk about concerts and performances. Music genres vocabulary. Rocha, rock. Pop, classical. Classical. Rap, rap. Jazz, opera, opera. Talking about music. Eu gosto de música pop. I like pop music. Eu amo música clássica. I love classical music. Eu não gosto de rap. I don't like rap. Talking about artists. Cantor, singer, grupo, band, compositor, composer. Quem é seu cantor favorito? Who is your favorite singer? Talking about concerts. Concerto, concert. Bilhete, ticket. Palco, stage. Público, audience. Audience. Eu vi concerto ontem. I saw a concert yesterday. Talking about songs. Canção, song. Texto, melodia. Ritmo, rhythm. Eu amo a letra dessa música. I love the lyrics of this song. Practice 2. Write 3 sentences about your favorite concerts. Practice 3. Describe your favorite song and explain why you like it. Summary. You can now talk about music, artists, songs, and concerts. Homework. Write a short paragraph describing your music taste and favorite artists. Welcome to Lesson 3, Books and Reading. In this lesson, you'll learn how to talk about your reading habits, favorite books, and authors. Learning goal. You will be able to describe what you read, talk about book genres, and share your literary opinions. Book genres vocabulary. Romance, novel amarelo. Detective novel. Horror, horror. Romance, romance novel. Biografia, biography. Sabio, essay. Talking about books. Eu gosto de ler romances. I like reading novels. Eu amo histórias de detetive. I love detective novels. Eu não gosto de biografias. I don't like biographies. Describing stories. É interessante. It's interesting. É excitante. It's exciting. É chato. It's boring. É movente. It's touching. Está bem escrito. It's well written. Talking about authors. Escritor, writer male. Escritor, writer female. Qual é seu autor favorito? Who is your favorite author?
Talking about reading habits. Eu leio todos os dias. I read every day. Eu gosto de ler antes de dormir. I like reading before sleeping. Estou lendo novo livro. I am reading a new book. Practice 1. Name 5 book genres and give an example for each. Practice 2. Write 3 sentences describing your favorite book. Practice 3. Share your opinion about your favorite author. Summary. You can now talk about books, authors, stories, and your reading habits. Homework. Write a short paragraph describing your reading habits and favorite books. Welcome to Lesson 4, News and Current Events. In this lesson, you'll learn how to talk about the news, headlines, and global events. Learning goal. You will be able to read, summarize, and express opinions about current events. News vocabulary. Jornal, newspaper. Notícia, article. Título, headline. Notícias, news items. Editorial, editorial. Talking about the news. Eu assisto a noticiário todos os dias. I watch the news every day. Eu leio o jornal online. I read the newspaper online. Ouça podcasts tópicos. I listen to news podcasts. Expressing opinions. Eu acho que é importante. I think it's important. Eu acho que é preocupante. I believe it's worrying. É uma notícia positiva. It's positive news. É notícias tristes. It's sad news. Talking about global events. Política, politics. Economía, economy. Ambiente, environment. Crise, crisis. Conflito, conflict. Elecciones, elections. Practice 1. Write 5 headlines on different topics. Practice 2. Summarize a recent news article you read. Practice 3. Share your opinion on a current global event. Summary. You can now follow the news, discuss current events, and express your opinions. Homework. Choose one current event and write a short article describing it. Welcome to Lesson 5, Internet and Social Media. In this lesson, you'll learn how to talk about your digital habits, favorite apps, and online activities. Learning goal. You will be able to describe your online life, social media use, and express opinions about digital platforms. Social media vocabulary. Rede social, social network. Aplicação, app. Plataforma, platform. Conta, account. Postar, post. Comentário, comment. Talking about online activities. Navegue na sua internet. I browse the internet. Eu uso as mídias sociais todos os dias. I use social media every day. Eu assisto a vídeos no YouTube. I watch videos on YouTube. Converse com amigos.
I chat with friends. Expressing opinions. Eu gosto desta conta. I like this account. Eu amo este aplicativo. I love this app. Eu não gosto disso. Leia comentários negativos. I don't like reading negative comments. Talking about privacy and safety. Senha, password. Segurança, security. Dados pessoais, personal data. Proteção, protection. É importante proteger os seus dados. It's important to protect your data. Practice 1. List 5 apps you use and describe why you like them. Practice 2. Write 3 sentences about your daily online routine. Practice 3. Describe one positive and one negative aspect of social media. Summary. You can now describe your online activities, social media habits, and opinions about internet life. Homework. Write a short text about your digital habits and favorite platforms. Welcome to Lesson 6, TV and Series. In this lesson, you'll learn how to talk about your favorite shows, streaming habits, and recommendations. Learning goal. You will be able to describe TV programs, recommend shows, and share opinions about series you watch. TV and series vocabulary. Séries de TV, TV series. Filme, movie. Episódio, episode. Season. Programa, program. Documentário, documentary. Talking about watching. Eu assisto Netflix todas as noites. I watch Netflix every evening. Eu gosto desta série. I like this series. Estou seguindo uma nova temporada. I am following a new season. Giving recommendations. Eu recomendo esta série. I recommend this series. É muito interessante. It's very interesting. É emocionante. It's exciting. É divertido. It's funny. É chato. It's boring. Streaming vocabulary. Streaming. Plataforma, platform. Subscription. Subscription. Baixar, download. Eu sou streaming. I am watching in streaming. Practice 1. Name 5 TV shows you like and describe their genre. Practice 2. Write 3 sentences recommending series to a friend. Practice 3. Describe your daily or weekly TV routine. Summary. You can now talk about TV, series, give recommendations, and describe your streaming habits. Homework. Write a short review of your favorite TV show, including why you like it. Welcome to Lesson 7, Art and Museums. In this lesson, you'll learn how to talk about artworks, museums, and your artistic preferences. Learning goal. You will be able to describe artworks, talk about museum visits, and express opinions about art. Art vocabulary. Pintura, painting.
escultura, sculpture, fotografia, photography, diseño, art moderna, modern art, arte clásica, classical art. Talking about museums. Museu, museum, exposição, exhibition, galeria, gallery, coleção, collection. Visitei um museu ontem. I visited a museum yesterday. Describing artworks. É lindo, it's beautiful. É interessante, it's interesting. É abstrato, it's abstract. É realista, it's realistic. É emocionante, it's moving. Talking about artists. Artista, artist. Pintor, painter. Escultor, sculptor. Quem é seu artista favorito? Who is your favorite artist? Practice 1. Name 5 types of art and give one example for each. Practice 2. Describe 3 artworks you like and explain why. Practice 3. Share your experience visiting a museum. Summary. You can now talk about art, museums, artists, and express your opinions. Homework. Write a short description of your favorite museum and your favorite artwork. Welcome to Lesson 8, Cultural Preferences and Opinions. In this lesson, you'll learn how to express likes, dislikes, comparisons, and justifications about culture. Learning goal. You will be able to express preferences, compare cultural elements, and defend your opinions. Talking about preferences. Eu gosto disso, I like. Eu não gosto disso, I don't like. Adoro, I love. Detesto, I hate. Preferir, I prefer. Making comparisons. É mais interessante do que. It's more interesting than. É menos chato do que. It's less boring than. É tão bonito quanto. It's as beautiful as. Expressing opinions. Eu acho ótimo. I think it's fantastic. Na minha opinião. In my opinion. Eu acho que é importante. I believe it's important. Na minha opinião. In my view. Giving reasons. Por quê? Because. Por que isso me faz rir? Because it makes me laugh. Por que é educacional? Because it's educational. Por que é emocionante? Because it's exciting. Cultural topics vocabulary. Cinema, cinema. Música, music. Literatura, literature. Arte, art. Tradições, traditions. Practice 1. Write 5 sentences about what you like and dislike culturally. Practice 2. Compare 2 cultural activities and say which you prefer. Practice 3. Give your opinion on one cultural element and explain why. Summary. You can now express your cultural preferences, compare them, and defend your opinions in Italian. Homework. Write a short essay about your cultural interests
explaining your favorites and why. Welcome to Lesson 9, Regional Cultures and Traditions. In this lesson, you'll learn how to talk about traditions, festivals, and regional differences. Learning goal. You will be able to describe cultural traditions, explain regional differences, and share your experiences. Traditions vocabulary. Tradizione, tradition. Festa, celebration. Festival, festival. Sagra, local fair. Cerimonia, ceremony. Evento, event. Regional vocabulary. Regione, region. Città, city. Paese, town, village. Cultura locale, local culture. Speciality, food or tradition. Describing festivals. È colorato, it's colorful. È rumoroso, it's loud. È divertente, it's fun. È storico, it's historical. È affollato, it's crowded. Practice 1. List 5 Italian or local traditions you know. Practice 2. Describe one festival you've attended. Practice 3. Compare two regional cultures and share your opinion. Summary. You can now talk about traditions, regional differences, and cultural events. Homework. Write a short text describing a local tradition you enjoy. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Media World. In this final lesson, you'll create your personal media and culture profile. Learning goal. You will combine all the vocabulary, structures, and topics from this module to present your media world. Step 1. Films. Qual é o seu filme favorito? What's your favorite movie? Por que você gosta disso? Why do you like it? Descreva o gênero e o enredo. Describe the genre and the plot. Step 2. Music. Quem é seu cantor favorito? Who is your favorite singer? Que tipo de música você ouve? What kind of music do you listen to? Fale sobre seu show salva. Talk about your favorite concerts. Step 3. Books. De quais livros você gosta? What books do you like? Quem é seu autor favorito? Who is your favorite author? Descreva sua rotina de leitura. Describe your reading habits. Step 4. News and current events. Que notícias recentes você tem cama? What recent news did you read? Qual é a sua opinião? What is your opinion? Step 5. Social media and internet. Quais plataformas você usa? Which platforms do you use? Quanto tempo você gasta online? How much time do you spend online? Step 6. TV and series. Qual é a sua série favorita? What is your favorite series? Descreva seus programas de TV. Describe your TV habits. Step 7. Art and museums. Você já visitou museus? Have you visited museums? Qual é o seu trabalho favorito? What is your favorite artwork?
Step 8. Traditions and cultures. Que tradições você faz gostar? Which traditions do you like? Conheça as festas regionais? Do you know regional festivals? Practice task. Prepare uma apresentação oral ou escrita usando todas as informações acima. Use frases completas e vocabulário do módulo. Summary. You can now fully describe your cultural and media world. Homework. Record or write your full media profile and practice your presentation skills. Welcome to Lesson 1, Office Talk and Professions. In this lesson, you'll learn how to talk about your job, your workplace, and different professions. Learning goal. You will be able to describe your profession, workplace communication, and your daily duties. Professions vocabulary. Engenheiro, engineer. Médico, doctor. Professor, teacher. Advogado, lawyer. Empregado, employee. Assistente de loja, sales assistant. Workplace vocabulary. Escritório, office. Companhia, company. Colega, colleague. Chefe, boss. Equipe, team. Lançar, department. Talking about your job. Trabalho como engenheiro. I work as an engineer. Eu sou professor. I am a teacher. Trabalho em uma empresa internacional. I work in an international company. Describing daily duties. Eu escrevo e-mails. I write emails. Eu participo de reuniões. I attend meetings. Eu gerencio projetos. I manage projects. Eu falo com clientes. I talk with clients. Office communication. Bom dia. Good morning. Como posso ajudá-lo? How can I help you? Poder marcar uma consulta? Can we schedule a meeting? Ou envio o documento. I'll send you the document. Practice 1. Write 5 sentences describing your profession and daily tasks. Practice 2. Create a short dialogue between 2 colleagues organizing a meeting. Practice 3. Make a list of 5 professions you find interesting and describe why. Summary. You can now talk about your job, office life, and professional communication. Homework. Write a short text describing your job and a typical workday. Welcome to Lesson 2, Job Interviews. In this lesson, you'll learn how to handle job interviews, answer questions, and talk about your experience. Learning goal. You will be able to answer common interview questions, describe your skills, and talk about your career goals. Common interview questions. Qual é o seu nome? What's your name? Onde você mora? Where do you live? O que é a sua profissão? What's your profession? Quais estudos você fez? What studies have you completed? Que suas habilidades são? What are your skills? Talking about skills. Eu sei como usar o computador. I know how to use a computer. Eu falo 3 idiomas. I speak 3 languages.
Trabalho bem em equipe. I work well in a team. Eu estou na hora. I am punctual. Talking about experience. Trabalhei por 5 anos em uma empresa. I worked 5 years in a company. Eu tenho experiência em gerenciamento de projetos. I have experience in project management. Trabalhei no atendimento ao cliente. I worked in customer service. Talking about career goals. Eu quero crescer profissionalmente. I want to grow professionally. Gostaria de trabalhar no exterior. I would like to work abroad. Gostaria de fazer mestrado. I'd like to do a master's degree. Practice 1. Write your answers to 5 typical interview questions. Practice 2. Write a short presentation about your skills and experience. Practice 3. Describe your career goals and what motivates you. Summary. You can now handle job interviews, present your experience, and talk about your goals. Homework. Write a full interview simulation with questions and your answers. Welcome to Lesson 3, Writing CVs and Cover Letters. In this lesson, you'll learn how to write your CV and a cover letter. Learning goal. You will be able to describe your qualifications, structure your CV, and write a professional cover letter. CV sections vocabulary. Informações pessoais, personal information. Formação, education. Experiência trabalhando, work experience. Habilidades, skills. Contact information. Example CV phrases. Estudei economia na universidade. I studied economics at university. Eu tenho trabalhado no banco por 3 anos. I worked in a bank for 3 years. Eu sei como usar o Excel e o Word. I can use Excel and Word. Falo inglês e italiano. I speak English and Italian. Cover letter vocabulary. Tipo, dir-me sincero para a posição de. I am applying for the position of. Tenho experiência em. I have experience in. Obrigado pela sua atenção. Thank you for your attention. Writing tips. Seja claro e conciso. Be clear and concise. Adaptando o currículo ao local. Adapt your CV to the position. Use linguagem profissional. Use professional language. Practice 1. Write your personal CV. Practice 2. Write a short cover letter applying for your dream job. Practice 3. Exchange your CV with a classmate and give feedback. Homework. Create a complete CV and cover letter for a job you would like to apply for. Welcome to Lesson 4, Office Communication. In this lesson, you'll learn how to handle professional communication at work. Learning goal. You will be able to write emails, make phone calls, and schedule meetings. Email vocabulary. Objeto, subject, tipo,
Dear, saudações, best regards, anexo, attached, o despachar, I am sending you. Phone vocabulary. Quem fala? Who is speaking? Quer falar? I would like to speak with. Poder ligar de volta mais tarde? Can you call back later? A linha está ocupado. The line is busy. Scheduling vocabulary. Nomeação, appointment. Reunião, meeting. Horário, schedule. Disponibilidade, availability. Adiar, postpone. Antecipar, move forward. Common email phrases. Entro em contato com você para. I am contacting you about. Aguardando seu feedback. Waiting for your reply. Eu permaneço disponível. I remain at your disposal. Common phone phrases. Momento, eu vou passar por isso. One moment, I'll transfer you. Não está disponível. Not available. O recordar mais tarde, I'll call back later. Practice 1. Write a professional email requesting a meeting. Practice 2. Write a phone conversation between two colleagues arranging a meeting. Practice 3. Practice leaving a voicemail for a client. Summary. You can now manage professional emails, phone calls, and schedule meetings. Homework. Write one email and one phone dialogue related to work communication. Welcome to Lesson 5, Studies and University. In this lesson, you'll learn how to talk about your studies, university life, and education. Learning goal. You will be able to describe your education, talk about exams, and university experiences. Education vocabulary. Escola, school. Universidade, university. Faculdade, faculty. Curso, course. Exam, diploma, diploma. Grau, degree. University subjects. Economia, economics. Engenharia, engineering. Lei, law. Medicina, medicine. Literatura, literature. Línguas estrangeiras, foreign languages. Talking about studies. Eu estudo economia. I study economics. Eu frequento a Universidade de Roma. I attend the University of Rome. Passei no exame. I passed the exam. Estou me preparando para o exame. I am preparing for the exam. University life. Lições. Lectures. Biblioteca. Library. Professor. Professor. Student. Seminário. Seminar. Laboratorio. Lab. Practice 1. Write a short text describing your university and what you study. Practice 2. List your favorite subjects and explain why. Practice 3. Describe your exam preparation routine. Summary. You can now talk about your studies, subjects, exams, and university life.
Homework. Write a short paragraph about your university experience and future education plans. Welcome to Lesson 6, Learning Languages. In this lesson, you'll learn how to talk about language learning, share experiences, and discuss difficulties. Learning goal. You will be able to describe your language learning journey, methods, and challenges. Languages vocabulary. Lingua, language. Italiano, Italian. Inglés, English. Español, Spanish. Francés, French. Alemão, German. Russo, Russian. Talking about learning. Estudo de português. I study Portuguese. Aprendendo novo idioma. I am learning a new language. Eu frequento curso de idiomas. I attend a language course. Uso de aplicativos para estudar. I use apps to study. Learning methods. Eu leio livros. I read books. Olhar filme. I watch movies. Podcast escolto. I listen to podcasts. Eu falo com falantes nativos. I speak with native speakers. Talking about difficulties. A gramática é difícil. Grammar is difficult. Eu cometo erros. I make mistakes. O pronunciado é complicada. Pronunciation is complicated. Os tempos verbais. I get confused with verb tenses. Practice 1. Write a short text describing your language learning journey. Practice 2. List 3 methods you use to learn languages. Practice 3. Describe the most difficult part of learning a language for you. Summary. You can now talk about learning languages, your methods, and challenges. Homework. Write a paragraph about your language learning goals and progress. Welcome to Lesson 7, Time Management. In this lesson, you'll learn how to talk about managing your time, schedules, and productivity. Learning goal. You will be able to describe your daily schedule, priorities, and productivity habits. Time vocabulary. Dia, day, semana, week, mês, month. Horário, schedule. Nomeação, appointment. Expiração, deadline. Planeamento, planning. Daily routine. Eu acordo às 7. I wake up at 7. Ir no trabalho às 9. I go to work at 9. Eu faço uma pausa para o almoço às 13. I have lunch break at 1 p.m. Volte para casa em 18. I return home at 6 p.m. Talking about priorities. Eu tenho que terminar este projeto. I have to finish this project. A prioridade é o cliente. The priority is the client. Organizo meu trabalho para prioridade. I organize my work by priorities. Productivity vocabulary. Produtividade. Productivity. Organização. Organization. Gerenciamento de tempo. Time management. Concentração. Focus. Multitarefa. Multitasking. Productivity tips. Use uma agenda. Use a planner. Estabeleça metas. Set goals. Make to-do lists. Evite distrações.
Avoid distractions. Practice 1. Write your daily schedule. Practice 2. Describe how you manage priorities in your work or studies. Practice 3. Share your favorite productivity tips. Summary. You can now talk about your schedule, priorities, and productivity habits. Homework. Write a paragraph about your time management strategy and how you stay productive. Welcome to Lesson 8, Work-Life Balance. In this lesson, you'll learn how to talk about balancing work and personal life. Learning goal. You will be able to describe your work-life balance, stress management, and free time activities. Work vocabulary. Trabalho, work. Horário de trabalho, work hours. Compromissos, commitments. Responsabilidade, responsibilities. Prazos, deadlines. Free time vocabulary. Lazer, free time. Passatempo, hobby. Desporto, sport. Viajar, travel. Relaxar, relaxation. Família, family. Talking about balance. Eu tento equilibrar trabalho e vida privado. I try to balance work and private life. Dedicar tempo para minha família. I dedicate time to my family. Eu faço esportes para relaxar. I do sports to relax. Stress management. Eu faço meditação. I meditate. Ir para andar. I go for a walk. Eu leio livros. I read books. Ouvir música. I listen to music. Challenges. O trabalho é estressante. Sometimes work is stressful. É difícil encontrar tempo livre. It's hard to find free time. Eu tento me organizar melhor. I try to organize better. Practice 1. Describe your daily work-life balance. Practice 2. List your favorite free time activities. Practice 3. Write how you manage stress and responsibilities. Summary. You can now talk about work-life balance, free time, and stress management. Homework. Write a paragraph describing your personal balance and relaxation habits. Welcome to Lesson 9, Business Travel. In this lesson, you'll learn how to talk about business trips, planning travel, and describing experiences. Learning goal. You will be able to plan business travel, describe trips, and manage travel situations. At the airport, check-in. Check-in cartão de embarque, boarding pass. Partida, departure. Chegada, arrival. Atraso, delay. Bagagem, luggage. At the hotel, recepção, reception. Câmera, room, café da manhã incluído, breakfast included. Reservar, to book. Check out, check out. Getting around, taxi, taxi.
alugando carro, rent a car, transporte público, public transport, mapa, map, itinerário, itinerary. Business meetings, reunião, meeting, conferência, conference, justo, trade fair, apresentação, presentation, cliente, client. Practice 1. Describe a business trip you have taken. Summary. You can now organize business trips, handle hotels, airports, and meetings. Homework. Write a paragraph about your ideal business trip. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Work and Study Life. In this lesson, you'll create a personal presentation combining everything you've learned in Module 7. Learning goal. You will review vocabulary, create a full profile, and present your work and study life. Step 1. Your profession. Qual é sua função? What is your job? Onde você trabalha? Where do you work? O que é que está a fazer todos os dias? What do you do every day? Step 2. Your studies. Onde você estuda? Where do you study? Qual curso você frequenta? What course are you attending? Em quais exames você passou? Which exams have you passed? Step 3. Your skills and goals. Quais são seus habilidades? What are your skills? Quais são seus objetivos? What are your goals? Step 4. Office communication. Escrever e-mail profissional. Write professional emails. Organiza reuniões. Organize meetings. Gerenciar chamadas telefônicas. Manage phone calls. Step 5. Time management. Como você administra seu tempo? How do you manage your time? Como você organiza as prioridades? How do you organize priorities? Step 6. Work-life balance. Como equilibrar trabalho e vida pessoal privado? How do you balance work and personal life? Quais são suas atividades de lazer? What are your free time activities? Step 7. Business travel. Você já fez viagens de negócios? Have you traveled for work? Onde você esteve? Where have you been? Como você organiza suas viagens? How do you plan your trips? Practice task. Prepara una presentazione usando tutte le informazioni sopra. Usa frasi complete e tutto il vocabolario imparato. Summary. You can now fully present your professional and academic life. Homework. Record or write your full work and study profile presentation. Welcome to Lesson 1, Expressing Opinions. In this lesson, you'll learn how to give opinions, agree, and disagree in conversations. Learning goal. You will be able to express your opinions, agree and disagree politely, and give reasons for your views. Opinion vocabulary. Eu acho, I think that. Segundo mim, in my opinion. Eu acho, I believe that. Na minha opinião, notar.
In my view. Concordo, I agree. Eles não são, está bem? I disagree. Agreeing. Você está certo. You're right. Exatamente. Exactly. Eu concordo plenamente. I completely agree. Certamente. Certainly. Disagreeing. Eu não acho. I don't think so. Desculpa, mas eu não concordo. I'm sorry, but I disagree. Não tenho certeza. I'm not sure. Eu não acho. I don't believe so. Giving reasons. Because. Because a razão é que. The reason is that. Além disso. Moreover. Por exemplo. For example. Practice 1. Write 5 sentences expressing your opinion on different topics. Practice 2. Write a short dialogue where 2 people agree and disagree politely. Practice 3. Give your opinion about a movie, book, or current event with reasons. Summary. You can now express opinions, agree, disagree, and explain your point of view. Homework. Prepare a short oral presentation where you share your opinion on a topic of your choice with supporting reasons. Welcome to Lesson 2, Giving Advice. In this lesson, you'll learn how to give advice, suggestions, and recommendations. Learning goal. You will be able to give advice, suggest solutions, and use conditional forms politely. Suggesting solutions. Poderia, you could. Por que não, why don't you? Eu faria, I would do. Eu sugiro que você, I suggest you to. Using conditional forms. Se eu fosse você, if I were you. Eu em seu lugar, in your place. Seria apropriado. It would be appropriate. Common situations. Conselhos sobre o trabalho. Career advice. Saúde e bem-estar. Health and wellness. Relações. Relationships. Estudio. Studies. Practice 1. Write 5 pieces of advice for a friend on different topics. Practice 2. Create a dialogue where you give advice and suggestions. Practice 3. Write advice on how to improve language learning. Summary. You can now give advice, make suggestions, and offer polite recommendations. Homework. Write a short text giving advice to someone preparing for a job interview. Welcome to Lesson 3, Making Complaints. In this lesson, you'll learn how to complain politely and propose solutions. Learning goal. You will be able to express dissatisfaction, make complaints, and suggest solutions politely. Complete vocabulary. Eu tenho problema. I have a problem. Eu não estou satisfeito. I am not satisfied. Erro. There was a mistake. O serviço não é adequado. The service is not adequate. Describing issues.
O quarto está sujo. The room is dirty. O produto está danificado. The product is damaged. A entrega está atrasada. The delivery is late. A comida está fria. The food is cold. Polite phrases. Sinto muito incomodá-lo. I'm sorry to bother you. Gostaria de fazer uma reclamação. I would like to make a complaint. Você poderia me ajudar? Could you help me? Obrigado pela sua ajuda. Thank you for your assistance. Proposing solutions. Eu gostaria de reembolso. I would like a refund. Poderia substituí-lo? Could you replace it? Existe uma alternativa? Is there an alternative? Eu preferiria falar com o gerente. I would prefer to speak with the manager. Practice 1. Write 3 polite complaints for different situations. Practice 2. Create a dialogue between a customer and a service provider handling a complaint. Practice 3. Propose polite solutions for different problems. Summary. You can now make polite complaints and propose solutions. Homework. Write a short complaint letter describing a problem and suggesting a solution. Welcome to Lesson 4, Apologizing and Making Excuses. In this lesson, you'll learn how to apologize, explain mistakes, and soften situations. Learning goal. You will be able to apologize, give explanations, and express regret politely. Apology vocabulary. Desculpa, I'm sorry. Desculpa, sorry. Eu imploro seu perdão. I apologize. Perdoe-me. Forgive me. A culpa é minha. It's my fault. Common situations. Estou atrasado. I'm late. Eu tenho esquecido. I forgot. Eu não terminei o trabalho. I didn't finish the work. Eu cometi erro. I made a mistake. Giving explanations. Houve evento inesperado. Something unexpected happened. Não era minha intenção. It was not my intention. Eu perdi. It slipped my mind. Não, eu fiz isso de propósito. I didn't do it on purpose. Softening the situation. Eu farei o meu melhor. I will do my best. Eu posso consertar isso. I can fix it. Vou tentar não repetir. I'll try not to repeat it. Practice 1. Write 3 apologies for different situations. Practice 2. Create a dialogue where one person apologizes and the other accepts. Practice 3. Write excuses for forgetting appointments or tasks. Summary. You can now apologize, explain mistakes, and soften situations. Homework. Write a short dialogue where you apologize for a mistake and explain what happened. Welcome to Lesson 5, Negotiating and Persuading. In this lesson, you'll learn how to negotiate, make deals, and persuade others. Learning goal. You will be able to use negotiation language, build arguments, and reach agreements.
Negotiation vocabulary. Negociação, negotiation. Acordo, agreement. Proposta, proposal. Compromisso, compromise. Condições, conditions. Making offers. Eu posso oferecê-los, I can offer you. Ou propor, I propose to you. É a minha melhor oferta. This is my best offer. Podemos chegar a acordo. We can find an agreement. Persuading. Seria vantajoso. It would be advantageous. É uma boa oportunidade. É conveniente para você. It's convenient for you. Pense nos benefícios. Think of the benefits. Compromising. Podemos nos encontrar no meio do caminho. We could meet halfway. Vamos fazer esforço. Let's make an effort. Vamos revisar as condições. Let's review the conditions. Practice 1. Write a dialogue where two people negotiate a business deal. Practice 2. Make a list of persuasive arguments for buying a product. Practice 3. Create a negotiation role play on salary increase. Summary. You can now negotiate, persuade, and make deals. Homework. Write a full negotiation dialogue including offers, arguments, and agreement. Welcome to Lesson 6, Expressing Emotions and Reactions. In this lesson, you'll learn how to express emotions and react to situations. Learning goal. You will be able to express feelings, reactions, and emotional responses in various contexts. Positive emotions. Estou feliz. I'm happy. Eu sinto poço. I feel good. Isso é bonito. How nice. Estou animado. I'm excited. Negative emotions. Eu estou triste. I'm sad. Estou preocupado. I'm worried. Me sinto mal. I feel bad. Estou desapontado. I'm disappointed. Reactions. Realmente. Really? Incrível. Incredible. Não posso acreditar. Que surpresa. What a surprise. Expressing sympathy. Desculpa. I'm sorry. Você. Eu entendo. I understand you. Coragem. Be strong. Vontade. Está bem. Everything will be fine. Practice 1. Write 5 sentences expressing different emotions. Practice 2. Create dialogues showing emotional reactions in real-life situations. Practice 3. Write supportive phrases to comfort a friend in difficulty. Summary. You can now express emotions, react, and show empathy. Homework. Write a dialogue where two friends share emotions and support each other. Welcome to Lesson 7, Telling Stories and Experiences. In this lesson, you'll learn how to narrate stories, share experiences, and describe events.
Learning goal. You will be able to tell personal stories, describe events, and structure narratives. Time expressions. Ontem, yesterday. A semana passada, last week. Ano passado, last year. Alguns dias atrás, a few days ago. Quando eu era pequeno, when I was little. Storytelling vocabulary. Uma vez, once upon a time. Repentinamente, suddenly. Then. Finalmente, finally. Describing experiences. Eu visitei. I visited. Eu tenho. Conheci. Aconteceu. It happened. Eu divertido. I had fun. Describing feelings. Eu estava feliz. I was happy. Foi surpreso. I was surprised. Eu estava com medo. I was scared. Eu estava orgulhoso. I was proud. Practice 1. Write a story about a recent trip. Practice 2. Create a dialogue where you share a funny experience. Practice 3. Write about a childhood memory. Summary. You can now tell stories, share experiences, and describe events. Homework. Record a short video telling a personal story with full details. Welcome to Lesson 8, Debates and Discussions. In this lesson, you'll learn how to argue, debate, and defend opinions. Learning goal. You will be able to participate in debates, present arguments, and respectfully disagree. Debate vocabulary. Debate, argumento, argument, ponto de vista, point of view, opinião, opinion, discussão, discussion. Presenting arguments. Na minha opinião, in my opinion. Eu acho, I think that. Na minha opinião, in my view. É importante sublinhar que. It's important to emphasize that. Expressing agreement. Concordo. I agree. Você razão. You are right. Eu compartilho essa ideia. I share this idea. É verdade. It's true. Expressing disagreement. Eu discordo. I disagree. Eu não vejo dessa forma. I don't see it that way. Permita-me discordar. I respectfully disagree. Eu não acho que seja correto. I don't think it's correct. Building arguments. Em primeiro lugar, first of all. Além disso, moreover, por exemplo, for example, finalmente, finally. Practice 1. Write 3 arguments for and against a topic. Practice 2. Create a mini debate dialogue between 2 people. Practice 3. Write a persuasive essay presenting both sides of an issue. Summary. You can now debate, present arguments, and discuss respectfully. Homework.
Record a short debate on a topic of your choice, defending your position. Welcome to Lesson 9, Using Idioms and Expressions. In this lesson, you'll learn common idioms, figurative speech, and how to sound more natural. Learning goal. You will be able to understand and use Italian idioms in daily conversations. Common expressions. Mal posso esperar. I can't wait. Matando dois coelhos com uma cajadada só. Kill two birds with one stone. Indo a todo vapor. Everything is going great. Água na boca. Keep it secret. Figurative language. Tem demônio no cabelo. To be very angry. Caindo das nuvens. To be surprised. Sem hesitação. Without hesitation. Para se adiantar. To get ahead of oneself. Practice 1. Match idioms to their meanings. Practice 2. Create sentences using at least 5 idioms. Practice 3. Write a short dialogue full of idiomatic expressions. Summary. You can now recognize and use idiomatic expressions in conversations. Homework. Prepare a story using at least 8 idioms naturally integrated into the text. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Advanced Conversations. In this lesson, you will put everything together to create your own advanced dialogues. Learning goal. You will review all topics, create dialogues, and practice advanced conversations fluently. Step 1. Express opinions. Eu acho, I think that. Na minha opinião, in my opinion, concordo, discordo, I agree or disagree. Step 2. Give advice. Eu recomendo que você. I advise you to. Seria melhor. It would be better. Se eu fosse você, if I were you. Step 3. Handle complaints. Eu tenho problema. I have a problem. Gostaria de fazer uma reclamação. I would like to make a complaint. Você poderia me ajudar? Could you help me? Step 4. Apologize and explain. Desculpa. I'm sorry. A culpa é minha. It's my fault. Vou tentar não repetir. I'll try not to repeat it. Step 5. Negotiate and persuade. Eu proponho. I propose to you seria vantajoso. It would be advantageous. Vamos fazer o esforço. Let's make an effort. Step 6. Express emotions. Estou feliz. I'm happy. Eu me sinto mal. I feel bad. Incrível. Incredible. Step 7. Tell stories. Uma vez, once upon a time. Então, then. Finalmente, finally. Step 8. Debate and discuss. Eu acho que. I think that. Eu discordo. I disagree. Por exemplo. For example. Practice task. Create a dialogue or story
combining as many structures as possible. Summary. You can now create advanced dialogues combining opinions, advice, emotions, arguments, and idioms. Homework. Record a complete dialogue or monologue demonstrating your advanced conversation skills. Welcome to Lesson 1, Talking about Politics and Government. In this lesson, you'll learn how to discuss political systems, elections, and express political opinions. Learning goal. You will be able to talk about politics, government structures, and debates. Types of government. Democracia, democracy. República, republic. Monarquía, monarchy. Ditadura, dictatorship. Parlamento, parliament. Presidente, president. Elections and campaigns. Votar, to vote. Eleiciones, elections. Candidato, political party. Campaña electoral, election campaign. Pesquisas, polls. Expressing political opinions. Eu acho, I think that. Eu concordo com, I agree with. Eu discordo, I disagree. É importante que, it's important that. Discussing laws. Lei, law. Constituição, constitution. Regime jurídico, judicial system. Direitos, rights. Liberdade, freedom. Cidadão, citizen. Practice 1. Write about your country's political system. Practice 2. Create a dialogue between two people discussing an election. Practice 3. Debate a political topic expressing different viewpoints. Summary. You can now discuss government types, elections, and political opinions. Homework. Write an essay presenting your views on a recent political event. Welcome to Lesson 2, Economy and Business. In this lesson, you'll learn how to talk about economic systems, business, and financial news. Learning goal. You will be able to discuss economy, business structures, and financial topics. Economy vocabulary. Economia, economy. Mercado, market. Investimento, investment. Crise, crisis. Crescimento, growth. Recession. Business structures. Companhia, company. Empresa, enterprise. Sociedade, corporation. Inicialização, startup. Empresário, entrepreneur. Dependente, employee. Financial terms. Rendimento, income. Impostos, taxes. Lucros, profits. Perdas, losses. Orçamento, budget. Empréstimo, loan. Market trends. Pergunta, demand. Oferecer, supply. Inflação, inflation. Balança comercial, trade balance. Practice 1. Describe the current economic situation in your country.
Practice 2. Create a dialogue between two people discussing business opportunities. Practice 3. Analyze a recent financial news article and summarize key points. Summary. You can now discuss business, finance, and economic trends. Homework. Write a short report about a company's financial situation. Welcome to Lesson 3, Social Issues and Society. In this lesson, you'll learn how to discuss social problems, inequality, education, healthcare, and environment. Learning goal. You will be able to talk about important social challenges and propose solutions. Social problems vocabulary. Pobreza, poverty. Desemprego, unemployment. Desigualdade, inequality. Derechos humanos, human rights. Imigración, immigration. Healthcare and education. Saúde, healthcare. Sistema sanitário, health system. Instrução, education. Escola pública, public school. Universidade, university. Environment. Poluição, pollution. Aquecimento global, global warming. Mudanças climáticas, climate change. Energias renováveis, renewable energies. Proteção do ambiente, environmental protection. Expressing opinions. Devemos fazer algo. We must do something. É urgente. It's an urgent issue. Existem muitos desafios. There are many challenges. Uma mudança é necessária. A change is needed. Practice 1. Describe a major social issue in your country. Practice 2. Debate possible solutions for social inequality or healthcare. Practice 3. Write an opinion essay on climate change. Summary. You can now discuss complex social topics and express opinions on societal challenges. Homework. Write a proposal for improving one social issue in your community. Welcome to Lesson 4, News and Media. In this lesson, you'll learn how to follow the news, describe events, and analyze media. Learning goal. You will be able to talk about news, media sources, and current events. News vocabulary. Jornal, newspaper. Notícia, news. Título, headline. Artigo, article. Jornalista, journalist. Editor, editor. Media types. Televisão, television, rádio, radio, site rede, website, rede social, news channel, podcast, podcast. Media analysis. Censura, propaganda, propaganda. Manipulação, manipulation. Objectivity, fiabilidade, reliability. Describing events. Aconteceu. It happened. Notícia em primeira mão. Breaking news. Ano. Evento importante. An important event. O público reage.
the public reacts. Practice 1. Summarize a recent news article. Practice 2. Analyze bias in 2 different media sources. Practice 3. Debate the role of social media in spreading news. Summary. You can now discuss news reporting, media bias, and current events. Homework. Prepare a short media analysis presentation on a current topic. Welcome to Lesson 5, Reading Advanced Articles. In this lesson, you'll learn how to read, summarize, and analyze complex articles and reports. Learning goal. You will be able to extract key points, arguments, and opinions from advanced texts. Article structure. Título, title. Introdução, introduction. Corpo, body. Conclusão, conclusion. Fonte, source. Identifying key information. Ideia principal, main idea. Detalhes, details. Argumentos, argumentation. Opinião, opinion. Evidência, evidence. Summarizing techniques. Em suma, in short, resumindo, summarizing. O texto é sobre, the text is about. O autor afirma, the author claims that. Evaluating opinions. Fatos, facts. Opiniões pessoais, personal opinions. Prós e contras, pros and cons. Pontos fracos, weak points. Pontos fortes. Practice 1. Read and summarize an academic article. Practice 2. Identify the author's argumentation structure in a news report. Practice 3. Compare 2 articles on the same topic and analyze their perspectives. Summary. You can now analyze complex articles, extract arguments, and evaluate opinions. Welcome to Lesson 6, Listening to Podcasts. In this lesson, you'll learn how to listen to podcasts, interviews, and professional dialogues. Learning goal. You will be able to understand key points, arguments, and details from spoken content. Podcast vocabulary. Podcast, anfitrião, host. Hóspede, guest. Topic, topic. Episódio, episode. Transcrição, transcript. Listening skills. Palavras-chave. Keywords. Resumo. Pontos principais. Main points. Detalhes principais. Key details. Opiniões. Opinions. Understanding accents. Regional acento. Regional accent. Pronúncia clara. Clear pronunciation. Velocidade. Speed. Entonação. Intonation. Ênfase. Emphasis. Noting arguments. Tema principal. Main theme.
argumentos, arguments, exemplos, examples, evidencia, evidence, visiones opuestas, opposing views. Practice 1. Listen to a podcast episode and summarize key ideas. Practice 2. Identify different speakers' opinions during a debate. Practice 3. Take detailed notes while listening to an interview. Summary. You can now follow podcasts, analyze interviews, and extract information from professional dialogues. Homework. Record your own short podcast discussing a current topic. Welcome to Lesson 7, Analyzing Arguments. In this lesson, you'll learn how to build, deconstruct, and analyze complex arguments. Learning goal. You will be able to understand argument structure, support reasoning, and detect fallacies. Argument vocabulary. Argumento, argument, tesi, thesis, evidencia, evidence, raciocinio, reasoning, conclusão, conclusion. Argument structure. Premissa, premise, apoio, support, contra-argumento, counter-argument, exemplo, example, demonstração, demonstration. Logical fallacies. Generalização, generalization. Contradição, contradiction. Falso dilema, false dilemma. Apelo à emoção, appeal to emotion. Ataque pessoal, personal attack. Expressing analysis. De acordo com o autor, according to the author. O raciocínio é válido porque. The reasoning is valid because. A evidência é insuficiente. The evidence is insufficient. Ali são pontos fracos. There are weak points. Practice 1. Analyze the structure of an argumentative essay. Practice 2. Identify logical fallacies in a debate. Practice 3. Write your own argumentative paragraph with strong reasoning. Summary. You can now build and analyze arguments, identify fallacies, and support your opinions. Homework. Write a critical analysis of a political or social argument. Welcome to Lesson 8, Public Speaking and Presentations. In this lesson, you'll learn how to give professional presentations and speeches. Learning goal. You will be able to structure, deliver, and manage public speaking situations confidently. Presentation vocabulary. Apresentação, presentation. Discurso, speech. Público, audience. Orador, speaker. Tópico, conclusion. Presentation structure. Introdução, introdução. Objetivos. Conteúdo, content. Summary. Agradecimentos, acknowledgements. Persuasive speaking. Agarrar atenção, grab attention. Forneça exemplos, provide examples. Tese de apoio, support thesis.
Envolva o público. Engage the audience. Usar transições. Use transitions. Handling the audience. Perguntas, questions. Respostas, answers. Discussão, discussion. Tempo, timing. Controle a ansiedade. Control anxiety. Practice 1. Prepare a 3-minute speech on a familiar topic. Practice 2. Create visual slides to support your presentation. Practice 3. Rehearse answering audience questions confidently. Summary. You can now deliver clear and effective presentations, speeches, and public talks. Homework. Record a video presentation on a topic related to your professional or academic interests. Welcome to Lesson 9, Writing Opinions and Essays. In this lesson, you'll learn how to write essays, express opinions, and build arguments in written. Learning goal. You will be able to write structured essays with clear opinions and reasoning. Essay structure. Introdução, introduction. Tese, arguments, arguments. Exemplos, examples. Conclusão, conclusion. Expressing opinions. Na minha opinião, in my opinion. Eu acho que, I think that. Eu acredito que, I believe that. É claro que, it's clear that. Eu considero, isso, I consider that. Formal writing vocabulary. Introdução, introduction. Desenvolvimento, development. Conclusão, conclusion. Parágrafo, paragraph. Building arguments. Em primeiro lugar, first of all. Além disso, moreover. Por exemplo, for example. Por outro lado, on the other hand. Finalmente, finally. Practice 1. Write an essay on a social or political issue. Practice 2. Edit and improve your argumentation using transitions. Practice 3. Write a short opinion piece for a magazine or blog. Summary. You can now write clear, formal essays and express strong opinions in written. Homework. Write a full argumentative essay following the structure practiced. Welcome to Lesson 10, Mini Project, My Worldview. In this final lesson, you'll combine all skills to present your personal worldview. Learning goal. You will integrate speaking, writing, reading, and analysis into a complete advanced presentation. Topics to include: política, politics, economia, economy, sociedade, society, mídia, media, environment, educação, education. Presentation structure: introdução, introduction, minhas opiniões, my opinions, principal argumentos, main arguments, desafios e soluções, challenges and solutions,
Conclusão, conclusion. Language tools. Expressões formais, formal expressions. Argumentos fortes, strong arguments. Exemplos da vida real, real-life examples. Análise crítica, critical analysis. Síntese final, final synthesis. Practice 1. Write a detailed outline of your worldview project. Practice 2. Record a presentation combining all the topics covered. Practice 3. Prepare to answer questions from the audience after your presentation. Summary. You can now deliver a full advanced level presentation in covering global and personal topics. Homework. Submit your final recorded project titled My Worldview for review. Welcome to Lesson 1, Project Instructions and Planning. In this lesson, you'll learn how to organize and prepare your final project for certification. Learning goal. You will understand the structure, requirements, and plan for your final project. Project components. Speaking presentation, writing portfolio, vocabulary review, grammar review, listening tasks, final exam. Planning steps. Read the instructions carefully. Create a personal study plan. Divide tasks into small daily goals. Practice regularly. Prepare materials for submission. Speaking tasks. Record dialogues. Prepare presentations. Practice pronunciation. Use varied vocabulary. Demonstrate fluency. Writing tasks. Write essays. Review grammar. Use connectors. Organize arguments. Edit for mistakes. Key success tips. Stay organized, start early, practice daily, ask questions if unsure, review feedback. Practice 1. Create your personal final project schedule. Practice 2. Write a list of topics you will include in your project. Practice 3. Set weekly goals for speaking, writing, and listening. Summary. You now know how to plan, organize, and structure your final project successfully. Homework. Submit your full personal project plan for teacher review. Welcome to Lesson 2, Preparing Speaking Content. In this lesson, you'll learn how to plan, organize, and practice your speaking tasks for the final project. Learning goal. You will prepare dialogues, monologues, and presentations for your speaking evaluation. Speaking sections. Personal, introduction, topic presentation, dialogues and role plays, spontaneous speaking, pronunciation practice. Preparation plan. Choose your topics, write brief outlines, practice speaking daily,
record sample audios, receive feedback, and correct mistakes. Topics to include: self-introduction, study and work, family and friends, travel experiences, opinions on current issues, professional topics. Speaking tips. Speak slowly and clearly. Use full sentences. Include examples. Show emotion and expression. Use advanced vocabulary. Pronunciation practice. Record and listen to yourself. Focus on difficult sounds. Repeat phrases multiple times. Work on intonation and rhythm. Practice 1. Write outlines for 3 speaking topics. Practice 2. Record short practice videos for self-review. Practice 3. Simulate a full speaking exam with a partner or teacher. Summary. You are now ready to build and rehearse strong speaking content for your final project. Homework. Submit 3 recorded speaking samples for teacher evaluation. Welcome to Lesson 3, Preparing Writing Content. In this lesson, you'll learn how to plan, organize, and write essays and texts for your final project. Learning goal. You will develop and finalize written content for your certification portfolio. Writing components: opinion essays, argumentative essays, descriptive texts, personal reflections, error corrections. Preparation plan. Choose 3 to 5 writing topics. Write first drafts, revise grammar and vocabulary, edit structure and logic, submit final versions. Recommended topics: social issues, economy and business, media and news, public speaking experiences, personal goals and learning journey. Writing tips. Use paragraph structure. Start with a strong introduction. Support your thesis with examples. Use formal connectors. Edit carefully for errors. Useful expressions. In my opinion, I consider that, moreover, for example, finally. Practice 1. Write an outline for each essay topic. Practice 2. Complete and revise full drafts. Practice 3. Exchange essays with a peer for feedback. Summary. You are now ready to complete polished written assignments for your final project. Homework. Submit 3 to 5 final essays for teacher evaluation. Welcome to Lesson 4, Vocabulary Review. In this lesson, you'll review and consolidate the key vocabulary learned throughout the entire course. Learning goal. You will master the most important words and expressions from A0 to B2 level.
Vocabulary categories: daily life and greetings, family and relationships, travel and directions, work and study, politics and society, media and news, academic writing, public speaking. Review strategies: use flashcards daily, practice speaking with new words, write short texts using target vocabulary, group words by themes, create personal vocabulary lists. Sample vocabulary: daily life. Olá, hello, como está, how are you, obrigado, thank you, por favor, please, até logo, goodbye. Sample vocabulary, work and study. Trabalho, work, estudar, study, exame, exam, projeto, project, entrevista, interview. Sample vocabulary, politics and news. Governo, government. Economia, economy. Notícia, news. Artigo, article. Debate, debate. Sample vocabulary, academic writing. Introdução, introduction. Argumento, argument. Evidência, evidence. Conclusão, conclusion. Transição, transition. Practice 1. Create vocabulary flashcards for each category. Practice 2. Write example sentences with difficult words. Practice 3. Review vocabulary lists before the final exam. Summary: you are now equipped with essential vocabulary for speaking, writing, and comprehension. Homework: submit your completed vocabulary notebook or digital list. Welcome to Lesson 5, Grammar Review. In this lesson, you'll review essential grammar topics from beginner to advanced level for your final project. Learning goal. You will consolidate your grammar knowledge to write and speak correctly and confidently. Key grammar topics: present tense, past tenses, future tense, conditional and subjunctive, modal verbs, pronouns, prepositions, questions and negations. Present tense. Example: eu como, I eat. Você fala. You speak. Ele, ela escreve. He, she writes. Past tense. Example: eu comi, ele estava indo. He was going. Nós vimos, we saw. Future tense. Example: eu vou, I will go. Você vai fazer, you will do. Eles verão, they will see. Conditional and subjunctive. Eu gostaria, I would like. Se eu tivesse tempo, if I had time. Eu acho que é isso, I think that it is. Modal verbs and pronouns. Eu posso, I can. Eu devo, I must. Ele quer. He wants me, te, si, reflexive pronouns. Prepositions and negations. Em, entre, para, prepositions. Eu não falo, I don't speak,
Eu não vi. I haven't seen. Practice 1. Complete grammar exercises for each tense. Practice 2. Write complex sentences using multiple grammar points. Practice 3. Review grammar notes before the final exam. Summary. You are now fully prepared to apply correct grammar in your speaking and writing tasks. Homework. Submit completed grammar worksheets for final feedback. Welcome to Lesson 6, Listening Practice. In this lesson, you'll improve your comprehension of advanced listening materials for your final evaluation. Learning goal. You will develop skills to understand natural speech, interviews, podcasts, and real conversations. Listening materials, podcasts, interviews, news reports, dialogues, academic lectures. Strategies for listening. Listen actively every day. Focus on keywords. Predict the content. Take notes. Summarize afterwards. Common listening challenges: fast speech, different accents, complex vocabulary, unfamiliar topics, background noise. Overcoming difficulties. Listen multiple times. Slow down audio speed. Repeat key phrases. Pause and review. Use transcripts when available. Example practice activities. Listen and write summaries, answer comprehension questions, identify main ideas and details. Discuss the audio with a partner. Practice 1. Listen to a 5-minute podcast and write a summary. Practice 2. Discuss one listening material in a group or with a teacher. Summary. You are now better prepared to handle authentic listening tasks with confidence. Homework. Submit your listening practice summaries for feedback. Welcome to Lesson 7, Speaking Practice. In this lesson, you'll build fluency, pronunciation, and confidence for your final speaking tasks. Learning goal: you will practice advanced speaking situations and improve your spontaneous speech. Speaking practice activities: personal introductions, topic presentations, role plays, spontaneous discussions, exam simulations. Daily speaking routine: warm up with short dialogues, practice full sentences, record yourself daily, review mistakes, repeat and improve. Fluency tips: don't rush. Focus on clear pronunciation. Use pauses naturally. Expand your sentences. Avoid filler words. Pronunciation focus: Italian vowel sounds, double consonants, intonation patterns. Common speaking topics: travel, education, work life, current events,
personal experiences. Practice 1. Record a 3-minute monologue on a familiar topic. Practice 2. Simulate a role-play conversation with a partner. Practice 3. Answer random questions to practice spontaneous answers. Summary. You are now able to speak fluently and confidently in various advanced situations. Homework. Submit your recorded speaking tasks for teacher review. Welcome to Lesson 8, Mock Exam Simulation. In this lesson, you'll simulate a full exam experience to prepare for your certification. Learning goal. You will complete an integrated mock exam, including all skills: reading, writing, listening, and speaking. Exam sections: reading comprehension, listening comprehension, writing tasks, speaking tasks, vocabulary and grammar quiz. Exam preparation steps. Set up exam conditions, prepare all materials, follow the official timing, record your speaking answers, review and analyze results. Listening section. Listen to 2 to 3 recordings, take notes, answer comprehension questions. Writing section. Write 2 essays. Use formal structure. Edit grammar and vocabulary. Speaking section. Present your introduction. Speak about prepared topics. Answer spontaneous questions. Evaluation criteria: accuracy, fluency, organization, vocabulary usage, pronunciation. Practice. Complete your full mock exam following these instructions. Summary. You are now fully prepared to face a complete language certification exam. Homework. Submit your full mock exam for teacher evaluation and feedback. Welcome to Lesson 9, Feedback and Correction. In this lesson, you'll analyze your mock exam results and focus on correcting mistakes for final improvement. Learning goal. You will review your exam performance, identify weaknesses, and strengthen all skills before certification. Feedback process. Review teacher comments, analyze mistakes, identify patterns of errors, practice corrections, track your progress. Areas to review: grammar mistakes, vocabulary gaps, pronunciation issues, fluency problems, organization, and logic. Correction techniques. Rewrite incorrect sentences. Practice correct structures aloud. Memorize fixed expressions. Create error logs. Repeat listening to correct pronunciation. Speaking corrections. Practice weak sounds. Work on intonation. Slow down speaking pace.
Use new vocabulary actively. Writing corrections. Use proofreading checklists. Reorganize unclear paragraphs. Replace weak connectors. Expand sentence variety. Practice 1. Create a list of your 10 most frequent mistakes. Practice 2. Rewrite 2 full corrected essays. Practice 3. Record corrected speaking samples. Summary. You are now fully prepared after addressing your weak areas and improving accuracy. Homework. Submit your corrected writing and speaking samples for final teacher approval. Welcome to Lesson 10, Final Presentation and Certification. This is your final step to complete the full course and receive your certificate. Learning goal. You will finalize and present your complete language project, demonstrating all skills acquired. Final project components: speaking presentation, writing portfolio, vocabulary mastery, grammar accuracy, listening comprehension, mock exam results. Speaking presentation. Present your personal worldview. Include at least 3 main topics. Use examples, arguments, and advanced vocabulary. Demonstrate clear pronunciation and fluency. Writing portfolio. Submit 3 to 5 polished essays. Cover various topics. Show organization, argumentation, and grammar mastery. Submission guidelines. Submit all materials by deadline. Upload digital recordings. Submit written files in proper format. Include self-assessment report. Evaluation criteria: fluency, pronunciation, grammar, vocabulary, organization, accuracy, creativity. Practice. Review all your materials before submission. Summary. You are now fully prepared to complete your final project and earn your certification. Homework. Submit your full project for teacher evaluation and receive your final certificate. Olá, sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre o meu dia ou minha rotina diária. Usaremos frases simples e vocabulário básico. Então, se você é iniciante, este podcast é perfeito para você. O meu dia começa muito cedo. Acordo às 7 da manhã. Primeiro levanto-me da cama, alongo-me e vou ao banheiro. Depois, lavo o rosto e escovo os dentes. Em seguida, preparo um café da manhã leve. Geralmente tomo um café com leite e pão com geleia. Tá delicioso! Após o café da manhã, me visto. Coloco roupas confortáveis e saio de casa. Moro em cidade, então preciso pegar o ônibus para ir ao trabalho, à escola. A viagem é curta, dura cerca de 20 minutos. Gosto de ouvir música ou um podcast enquanto viajo. Trabalho, estudo na nome da empresa ou instituição.
Meu trabalho é descrição do trabalho ou estudo matéria. Durante o dia, tenho várias reuniões, aulas. Gosto do meu trabalho, dos meus estudos, porque me permite aprender coisas novas todos os dias. Às 2 da tarde, almoço. Normalmente como em casa. Meu prato favorito é salada com frango. Às vezes também como macarrão ou arroz com legumes. Após o almoço, geralmente descanso um pouco ou saio para dar uma caminhada. Depois do trabalho, estudo, gosto de ir à academia fazer exercícios. Às vezes encontro amigos para beber algo ou assistir a um filme. Em casa, relaxo lendo um livro ou assistindo a uma série na TV. Antes de dormir, eu sempre gosto de preparar tudo para o dia seguinte. Verifico minha agenda e preparo as roupas que vou usar. Depois, tomo banho e me preparo para dormir. Vou para a cama às 11 da noite. Adoro dormir, porque me ajuda a descansar para o dia seguinte. E assim é o meu dia, muito simples, mas sempre cheio de coisas interessantes. E você? Como é o seu dia? Conte-me nos comentários ou no seu caderno. Obrigado por ouvir este podcast e nos vemos no próximo. Tchau! Olá, sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje falaremos sobre o tempo atmosférico. Aprenderemos algumas palavras e frases simples para descrever o tempo. Está pronto? Vamos começar! O tempo muda continuamente. Existem vários tipos de clima, mas hoje vamos falar de alguns básicos. Faz sol, está nublado, faz frio, faz calor e está chovendo. Quando faz sol, o céu está limpo e o dia é claro. É um ótimo dia para sair e aproveitar o ar livre. Quando è nuvoloso, il cielo è coperto di nuvole e non c'è sole. La giornata può essere un po' buia. Quando está nublado, o céu está coberto di nuvoli e non ha sol. O dia può essere un poco scuro. Quando fa freddo, abbiamo bisogno di cappotti o giacche. È il clima ideale per bevande calde, come il caffè o il tè. Quando fa frio, precisamos di casacos o jaquetas. È o clima ideal per bebide quente come caffè o chá. Quando fa caldo, abbiamo bisogno di vestiti leggeri e molta acqua per rimanere freschi. Quando fa calor, precisamos di roupa leve e muita água per permanere freschi. Quando chove, o céu fica cinza e a água cai do céu. É bom levar em guarda-chuva. A temperatura indica se está frio ou quente. É medida em graus Celsius. Por exemplo, se a temperatura é de 25 graus, está quente. Se é de 5 graus, está frio. Hoje está fazendo 10 graus. Preciso de um casaco. Está um pouco fresco. No verão, a temperatura pode chegar até 35 graus. Está muito quente. No inverno, às vezes a temperatura cai para 0 graus ou menos. Está muito frio e podemos ver neve. O vento é o ar que se move. Às vezes o vento é muito forte, às vezes é leve. Quando há vento, as folhas das árvores se movem ou as sombrinhas podem cair. O vento pode ser fresco ou quente, dependendo da estação. As precipitações ocorrem quando a água cai do céu. Pode ser chuva, neve ou granizo. Se chove muito, podemos dizer chove a cântaros ou está chovendo muito. No inverno, em algumas regiões, há neve.
A neve cobre tudo e torna a paisagem muito bonita. O tempo muda também de acordo com a estação. Na primavera, o clima é agradável. Às vezes chove, mas as flores começam a desabrochar. No verão, faz muito calor, especialmente à tarde. As pessoas vão à praia e tomam sol. No outono, faz um pouco de frio e as folhas das árvores mudam de cor. Às vezes chove. No inverno, faz muito frio, especialmente nas regiões do norte. Pode nevar. Vamos aprender algumas frases que usamos para falar do tempo. Que tempo faz hoje? Como tá o tempo hoje? Tá quente? Tá quente. Está chovendo? Está chovendo. Faz frio? Faz frio. O tempo está agradável. O tempo tá agradável. E este é tudo por hoje. Agora você sabe como falar sobre o tempo. Pratique essas frases e tente descrever o tempo todos os dias. Até o próximo podcast! Olá, eu sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre meus hobbies ou meus passatempos. É um assunto muito interessante, porque todos nós temos algo que gostamos de fazer no nosso tempo livre. Um hobby é uma atividade que fazemos no nosso tempo livre porque gostamos. Os hobbies podem ser de vários tipos: esportes, música, arte, leitura, etc. Hoje vou falar sobre os meus hobbies favoritos. Um dos meus hobbies favoritos é o esporte. Gosto muito de fazer exercícios para manter a saúde. Faço ginástica e corro. Às vezes vou à academia, outras vezes corro no parque perto da minha casa. Também gosto de assistir às partidas de futebol na televisão. Fazer esporte me faz sentir bem e me dá muita energia. Também gosto de praticar yoga. É muito relaxante. Outro dos meus hobbies é a música. Adoro ouvir música no meu tempo livre. Meu gênero favorito é o pop, mas também gosto de rock e música clássica. Às vezes, toco violão ou piano. Tocar instrumentos me relaxa e me diverte muito. Meu cantor favorito é Nome. Gosto de como ele canta e das músicas que escreve. Outro passatempo que gosto muito é a leitura. Gosto de ler livros, revistas e artigos online. Meu gênero favorito é a narrativa. Adoro ler romances e contos. Neste momento, estou lendo um livro de título. É muito interessante. Quando leio, me sinto tranquilo e aprendo muitas coisas novas. No meu tempo livre, também gosto de arte. Às vezes, sento-me para desenhar ou pintar. Gosto muito de pintura e adoro usar cores vibrantes. O desenho permite-me expressar meus sentimentos e minha criatividade. Também gosto de visitar museus para ver quadros e esculturas. É algo que me traz muita satisfação. Um dos meus passatempos favoritos é viajar. Adoro conhecer novos lugares e culturas. Sempre tento aprender algo novo em cada lugar que visito. Quando viajo, gosto de experimentar a comida local, visitar museus e conhecer as pessoas do lugar. Um hobby importante para mim é passar o tempo com meus amigos. Gosto de sair com eles, jantar ou simplesmente conversar. Às vezes, organizamos festas ou fazemos passeios pela cidade. Gosto muito de compartilhar momentos especiais com as pessoas que quero bem. Estes são alguns dos meus hobbies favoritos.
E você? Quais são seus passatempos? Você gosta de praticar esportes, ouvir música, ler livros ou viajar? Conte-me nos comentários ou na sua agenda. Obrigado por ouvir este podcast. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre animais de estimação. Os animais de estimação são aqueles que vivem conosco em casa. São muito amados, nos fazem companhia e fazem parte de nossas famílias. Um animal de estimação é um animal que vive com os seres humanos. Os animais de estimação podem ser cães, gatos, peixes, pássaros e muitos outros. Hoje falarei sobre os mais comuns, cães e gatos. Eu gosto muito de cães. Existem muitas raças de cães, como o labrador, o chihuahua, o pastor alemão e o poodle. Os cães são muito amigáveis, fiéis e sempre prontos para brincar. Meu cachorro se chama Lolo. É um labrador e adora correr no parque. Os cães precisam de muita atenção. É importante levá-los para passear e alimentá-los. Até os gatos são animais muito populares em muitas casas. São independentes e às vezes mais tranquilos do que os cães. Os gatos gostam de dormir bastante e de serem acariciados. Meu gato se chama Lolo. Ele é muito afetuoso, mas às vezes gosta de ficar sozinho. Os gatos gostam de ficar perto das janelas para observar o exterior. Eu também tenho peixes em casa. Os peixes não exigem muita atenção, mas é importante trocar a água do aquário regularmente. Meus peixes vivem em um aquário pequeno. São muito tranquilos e gostam de nadar em círculos. Às vezes, eu me sento na frente do aquário e os observo. É relaxante. Algumas pessoas também têm pássaros como animais de estimação. Os pássaros podem cantar e voar dentro de uma gaiola. São muito coloridos e alegres. Meu amigo tem um papagaio. O papagaio sabe dizer algumas palavras e sempre me faz rir. Os pássaros precisam de espaço para se mover. Portanto, é importante que a gaiola deles seja grande. É importante cuidar bem dos animais de estimação. Cada tipo de animal necessita de cuidados diferentes, mas todos precisam de comida, água e atenção. Os cães devem ser levados para passear todos os dias. Eles também precisam ser lavados e escovados. Os gatos precisam de areia para suas necessidades e de um lugar tranquilo para dormir. Os peixes precisam de um aquário limpo e os pássaros gostam de ter brinquedos para se divertir. Ter um animal de estimação é muito vantajoso. Cães e gatos são ótimos companheiros. Eles nos dão amor incondicional e sempre nos fazem sentir melhor. Os animais nos ajudam a reduzir o estresse. Além disso, passear com o cachorro é um bom exercício. E questo è tutto sugli animali domestici. Hai un animale in casa? Che tipo di animale ti piacerebbe avere? Raccontamelo nei commenti o sul tuo quaderno. E isso é tudo sobre animais de estimação. Você tem um animal em casa? Que tipo di animal você gostaria di ter? Conte nos comentário o na sua caderno. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Spero che tu abbia imparato nuove parole e frasi. Ci vediamo al prossimo podcast. A presto! Obrigado por ouvir este podcast. Espero que você tenha aprendido novas palavras ou frases. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, eu sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre viagens.
As viagens são uma das experiências mais emocionantes que podemos viver. Hoje aprenderemos algumas palavras e frases sobre viagens. Estão prontos? Vamos começar! As viagens nos permitem conhecer novos lugares, aprender outras culturas e desfrutar de comidas, paisagens e atividades diferentes. Às vezes viajamos a trabalho, outras vezes por prazer, mas é sempre uma experiência inesquecível. Antes de viajar, precisamos fazer alguns preparativos. Primeiro, devemos decidir para onde queremos ir. É importante informar-se sobre o destino, como o clima, os pontos turísticos e a moeda. Por exemplo, se vamos ao mar, precisamos levar roupas leves e protetor solar. Se viajamos para a montanha, precisamos de roupas quentes e sapatos confortáveis. O próximo passo é reservar os ingressos. Podemos comprar passagens aéreas, ferroviárias ou de ônibus. É importante reservar com antecedência para obter preços melhores. Normalmente, eu compro meus ingressos online. É muito fácil e rápido. Se viajo de avião, escolho um voo direto para economizar tempo. Quando chegamos ao nosso destino, é sempre emocionante descobrir novos lugares. Há muitas coisas para ver: museus, praias, parques e muito mais. Na Espanha, gosto de visitar cidades como Madrid, Barcelona e Sevilha. Cada cidade tem seu charme e algo especial para ver. Se vou ao mar, gosto de nadar e tomar sol. Se vou à montanha, gosto de fazer caminhadas e apreciar a vista do topo. Quando siamo in città, abbiamo diversos modos de nos locomover, a pé, de ônibus, de metrô ou de táxi. Nas grandes cidades, o metrô é muito conveniente porque é rápido e econômico. Se a cidade é pequena, prefiro caminhar para explorar melhor e ver cada detalhe. Vamos aprender algumas frases úteis que você pode usar quando viajar. Onde fica o hotel? Quanto custa um bilhete de metrô? A que horas sai o trem? What time does the train leave? Gostaria de um mapa da cidade. I would like a map of the city. Como chego à praia? How do I get to the beach? Antes de viajar, também gosto de conseguir um guia turístico ou um mapa da cidade. Isso me ajuda a planejar o que quero fazer e ver. Guia turístico. Os guias turísticos contêm informações sobre os melhores lugares para visitar, restaurantes e atividades. Mapas. Os mapas são úteis para me orientar e não me perder em uma cidade nova. Uma das melhores partes da viagem é experimentar a comida local. Cada lugar tem seus pratos típicos e eu gosto de descobrir novos sabores. Por exemplo, na Espanha, adoro comer paella, tapas e presunto ibérico. Se vou à Itália, sempre experimento pizza e massa. São deliciosas. Viajar é ainda mais divertido quando vamos com amigos ou familiares. Compartilhar experiências e memórias com eles torna a viagem ainda mais especial. Com meus amigos, gosto de visitar lugares aventureiros, como parques de diversões ou destinos de ecoturismo. Com minha família, prefiro ir a lugares tranquilos, como o mar ou a montanha. E assim, eu organizo minhas viagens. Viajar é uma das coisas que mais amo e gosto de aprender novas culturas. E você? Qual é o seu destino favorito? Você tem alguma experiência de viagem interessante? Conte-me nos comentários ou na sua caderno. Obrigado por ouvir este podcast.
Espero que você tenha aprendido novas palavras e frases sobre viagens. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre esportes. Os esportes são uma parte importante de nossas vidas porque nos mantêm saudáveis e ativos. Aprenderemos algumas palavras e frases relacionadas ao esporte. Vamos começar! O esporte é uma atividade física que praticamos para diversão, saúde ou competição. Existem muitos tipos de esportes: esportes de equipe, esportes individuais, esportes aquáticos e muitos outros. Cada um tem seu esporte favorito. Existem muitos tipos de esportes. Vamos falar de alguns dos mais populares. O futebol é o esporte mais popular em muitos países. No futebol, duas equipes de 11 jogadores tentam marcar gols. O basquete é um esporte em que duas equipes de 5 jogadores tentam colocar a bola na cesta. O tênis é um esporte individual em que se usa uma raquete para bater uma bola além da rede. A natação é um esporte aquático em que se nada na piscina ou no mar. O ciclismo é um esporte em que se usam bicicletas para percorrer distâncias. É muito popular para fazer exercícios ao ar livre. O meu esporte favorito é o futebol. Gosto muito de assistir às partidas na televisão e também de jogar com meus amigos. Adoro a emoção do jogo e a sensação de marcar um gol. Gosto também de jogar basquete. Mesmo não sendo um profissional, me divirto muito fazendo cestas. Quando eu era criança, praticava natação. Nadava na piscina todo o verão. O esporte tem muitos benefícios para a saúde. Ajuda a manter a forma, melhorar a força e reduzir o estresse. Além disso, é uma ótima maneira de fazer novas amizades. O esporte melhora a condição física e aumenta a nossa energia. Praticar exercícios regularmente também pode melhorar nossa saúde mental e nos fazer sentir mais felizes. Além disso, o esporte nos ensina a trabalhar em equipe e a ter disciplina. Ai, Para ser bons em qualquer esporte, é preciso treinar. O treinamento inclui praticar habilidades específicas, aumentar a resistência e melhorar a força. No futebol, os jogadores treinam correndo, fazendo passes e chutes a gol. No basquete, é importante trabalhar o controle da bola, o arremesso e a defesa. No tênis, pratica-se o saque, a precisão e a velocidade em quadra. Em muitos países, organizam-se eventos esportivos importantes como torneios, campeonatos e competições. Os Jogos Olímpicos são um dos maiores eventos, onde atletas de todo o mundo competem em diversos esportes. As partidas de futebol são eventos de massa, com milhares de espectadores assistindo ao jogo. Nos campeonatos de basquete, as melhores equipes se enfrentam para determinar quem é a melhor. Algumas pessoas têm objetivos esportivos, como correr uma maratona, aprender a nadar ou levantar pesos. Meu objetivo esportivo é correr uma corrida de 5 quilômetros. Atualmente, estou treinando para melhorar meu tempo. Até meus amigos têm seus objetivos. Um quer aprender a jogar tênis e outro quer fazer mais flexões toda semana.
Muitos atletas se tornam estrelas do esporte graças ao seu talento e aos seus sucessos. Essas pessoas são admiradas por milhões de fãs ao redor do mundo. Por exemplo, Lionel Messi é considerado um dos melhores jogadores de futebol. No basquete, LeBron James é uma figura muito famosa e de sucesso. Na natação, Michael Phelps é uma lenda com muitas medalhas olímpicas. E isso é tudo sobre esportes. É uma parte importante da nossa vida. Nos ajuda a manter a saúde, aprender novas habilidades e nos divertir. E você? Qual esporte você gosta de praticar? Conte nos comentários ou na sua caderno. Obrigado por ouvir este podcast. Espero que você tenha aprendido novas palavras e frases sobre esportes. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, sou Taísia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre motivação. A motivação é o que nos dá energia para realizar o que queremos alcançar na vida. É muito importante para atingir nossos objetivos. Aprenderemos algumas palavras e frases em italiano sobre motivação. Vamos começar! A motivação é a razão ou estímulo que nos impulsiona a fazer algo. Todos temos objetivos, mas para alcançá-los, precisamos estar motivados. A motivação nos dá força para seguir em frente, mesmo quando as coisas estão difíceis. Por exemplo, se quero estudar para uma prova, minha motivação é tirar boas notas. Se quero correr uma maratona, minha motivação é me sentir saudável e alcançar meu objetivo. Existem dois tipos principais de motivação: intrínseca e extrínseca. A motivação intrínseca vem de dentro de nós. Fazemos algo porque gostamos, nos traz satisfação pessoal ou nos apaixona. Por exemplo, gosto de ler porque amo aprender coisas novas. A motivação extrínseca vem de fora. Fazemos algo para receber uma recompensa ou para evitar uma consequência negativa. Por exemplo, estudo para obter uma bolsa de estudo ou ganhar um prêmio. Às vezes, é difícil manter a motivação, especialmente quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Aqui estão algumas dicas para manter a motivação elevada. Estabeleça metas pequenas e alcançáveis. Se tivermos metas muito grandes, podemos nos sentir desanimados. Mas se as dividirmos em passos pequenos, será mais fácil alcançá-las. Celebrar cada conquista. Cada vez que alcançamos um objetivo, devemos comemorar. Isso nos dará mais energia para continuar. Cercar-se de pessoas positivas que nos apoiem. Quando estamos motivados, as dificuldades parecem menores. Todos enfrentamos obstáculos, mas a motivação nos ajuda a superá-los. Se não consigo obter algo na primeira tentativa, não desisto. Tento novamente com ainda mais força. A motivação não é importante apenas para grandes conquistas. É essencial também na vida cotidiana. Ela nos ajuda a ser mais produtivos, felizes e a viver melhor. Por exemplo, se me sinto cansado, a motivação me ajuda a continuar. Eu me digo, só mais um pouco e eu termino. Quando temos um objetivo claro, a motivação torna-se a força que nos impulsiona a alcançá-lo. É importante ter uma visão clara do que queremos conquistar. Se não sabemos o que queremos,
será difícil encontrar motivação. A motivação está diretamente ligada ao sucesso. Se você estiver motivado, trabalhará duro e, no final, atingirá seus objetivos. O sucesso não acontece da noite para o dia. É preciso tempo e dedicação, mas com motivação, tudo é possível. E isto é tudo sobre motivação. É uma força poderosa que nos ajuda a alcançar nossos objetivos e a melhorar nossa vida. Lembre-se, a motivação está dentro de você. Você consegue. Se alguma vez se sentir desmotivado, pense no que deseja alcançar e continue seguindo em frente. Obrigado por ouvir este podcast. Espero que tenha inspirado você a encontrar e manter sua motivação. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá! Sou Taisia e bem-vindos a esse podcast. Hoje vamos falar sobre aprendizagem ou educação. A aprendizagem é uma parte fundamental da nossa vida, porque nos ajuda a adquirir novos conhecimentos e habilidades. Vamos aprender algumas palavras e frases sobre aprendizagem. Vamos começar! Aprendizado é o processo pelo qual adquirimos novos conhecimentos, habilidades ou comportamentos. Aprendemos continuamente, na escola, no trabalho, com nossos amigos ou até mesmo lendo livros. Aprendizado é algo que nunca termina. Podemos sempre aprender algo novo em qualquer idade. O aprendizado é muito importante porque nos permite crescer e nos desenvolver. Ajuda-nos a melhorar nossas habilidades e a entender melhor o mundo ao nosso redor. Quando aprendemos algo novo, sentimos mais confiança em nós mesmos. Existem muitas maneiras de aprender. Algumas pessoas preferem aprender de forma visual, outras de forma auditiva ou sinestésica. Aprender de forma visual significa aprender assistindo, por exemplo, assistindo vídeos ou lendo livros. Aprender de forma auditiva significa aprender ouvindo. Por exemplo, ouvir podcasts ou gravações. Aprender de forma sinestésica significa aprender fazendo. Por exemplo, praticar um esporte ou cozinhar. Para aprender de forma eficaz, é importante ter uma estratégia. Aqui estão algumas dicas. Antes de tudo, estabeleça objetivos claros. Saber o que você quer aprender ajudará você a se concentrar. Organize seu tempo. Crie um cronograma de estudos e siga uma rotina diária. Use mnemônica para lembrar conceitos difíceis. Trata-se de associar algo novo a algo que já conhece. O aprendizado formal ocorre em locais como a escola ou a universidade. Aqui, os professores nos ensinam novas disciplinas e nos atribuem tarefas e exames para avaliar nossos conhecimentos. Na escola, estudamos disciplinas como matemática, história e ciências. Além do aprendizado escolar ou universitário, podemos também aprender por conta própria, ou seja, de forma autodidata. Hoje temos muitas ferramentas para aprender de forma autônoma, como livros, internet e vídeos educativos. Uma parte importante da aprendizagem é a motivação. Para aprender, precisamos de um motivo ou uma razão. Minha motivação para aprender espanhol é poder comunicar com pessoas de outros países e viajar sem problemas. Às vezes, durante a aprendizagem, encontramos dificuldades. Pode ser que não entendamos bem um assunto
ou que nos sintamos cansados e sem vontade de estudar. É normal enfrentar dificuldades. O importante é não desistir. Uma das maneiras mais eficazes de aprender é através da experiência. Aprender fazendo nos ajuda a entender melhor o que estudamos. Por exemplo, se você está aprendendo a cozinhar, a melhor maneira é praticar preparando novos pratos. O aprendizado é um processo contínuo e divertido. Todos temos algo a aprender e a chave é ser perseverante e motivado. O que você está aprendendo nesse momento? Conte-me nos comentários ou na sua caderno. Obrigado por ouvir esse podcast. Espero que você tenha aprendido algo novo e que esteja motivado a continuar estudando. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, eu sou Taisia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre emoções. As emoções são sentimentos que todos experimentamos todos os dias. Às vezes estamos felizes, tristes, com raiva ou surpresos. Hoje aprenderemos algumas palavras em italiano para descrever nossas emoções. Vamos começar! As emoções são respostas do nosso corpo e da nossa mente a diferentes situações. Por exemplo, quando vemos algo bonito, nos sentimos felizes. Quando algo dá errado, nos sentimos tristes. As emoções nos ajudam a entender como nos sentimos e a reagir às diferentes situações. Existem muitas emoções, mas hoje vamos falar das mais comuns. Feliz é a emoção que sentimos quando estamos contentes. Por exemplo, estou feliz porque hoje é um dia bonito. Triste é a emoção que sentimos quando algo não vai bem. Por exemplo, estou triste porque meu amigo se mudou para outra cidade. Arrabbiato é a emoção que sentimos quando algo nos incomoda ou nos deixa frustrados. Por exemplo, estou com raiva porque não encontrei meu livro. Surpreso é a emoção que sentimos quando algo inesperado acontece. Por exemplo, estou surpreso porque recebi um presente. Nervoso é a emoção que sentimos quando estamos preocupados com algo que deve acontecer. Por exemplo, estou nervoso porque tenho uma prova amanhã. Em italiano, usamos algumas frases simples para expressar nossas emoções. Sou feliz em te ver. Eu me sinto triste hoje. Estou bravo com ele. I'm angry with him. Que surpresa! What a surprise! Tô nervoso porque tenho uma entrevista de emprego. I'm nervous because I have a job interview. Nossas emoções mudam de acordo com o que acontece ao nosso redor. Quando comemoramos algo, nos sentimos felizes. Por exemplo, durante uma festa de aniversário, ficamos contentes e emocionados. Quando enfrentamos dificuldades, podemos nos sentir tristes ou com raiva, mas também podemos aprender a superar esses sentimentos. Quando conhecemos uma pessoa nova, podemos nos sentir nervosos ou empolgados. É importante saber como lidar com as emoções para estar bem. Quando estamos tristes, podemos conversar com um amigo ou fazer algo que gostamos, como ouvir música ou assistir a um filme. Se estamos com raiva, é bom respirar um pouco de ar fresco e pensar antes de falar. Se estamos nervosos, respirar profundamente pode nos ajudar a nos acalmar. As emoções influenciam não apenas nosso estado mental,
mas também nossa saúde física. Quando estamos felizes, nosso corpo produz endorfinas, que nos fazem sentir bem. É importante expressar as emoções de forma saudável. Falar sobre como nos sentimos nos ajuda a ficar melhor. Quando expressamos o que sentimos, nos sentimos aliviados e podemos receber apoio dos outros. É útil conversar com amigos, familiares ou até mesmo escrever um diário para expressar nossas emoções. Obrigado por ouvir este podcast. Espero que você tenha aprendido mais sobre as emoções. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, sou Taísia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre comunicação. A comunicação é uma das habilidades mais importantes que temos como seres humanos. Ela nos permite conectar com os outros, compartilhar ideias e nos entender melhor. Aprenderemos algumas palavras e frases sobre comunicação. Vamos começar! A comunicação é o processo pelo qual compartilhamos ideias, pensamentos e sentimentos com outras pessoas. Podemos nos comunicar de várias maneiras: falando, escrevendo, usando gestos ou até mesmo através da linguagem corporal. Existem várias maneiras de se comunicar. As mais comuns são falar. A forma mais comum de comunicação é falar. Usamos palavras para expressar o que pensamos. Escrever. Também podemos nos comunicar escrevendo. Por exemplo, enviando e-mails ou mensagens de texto. Ouvir. Ouvir é tão importante quanto falar. Às vezes, ouvir bem é a chave para entender os outros. Linguagem corporal. O corpo também comunica. Através de nossos gestos, expressões faciais e postura, podemos transmitir muitas coisas. Comunicar bem nos ajuda a ter boas relações com os outros. Quando falamos claramente e ouvimos com atenção, evitamos mal-entendidos. A comunicação também é importante no trabalho e na escola. Ela nos permite expressar nossas ideias e compreender as dos outros. Existem algumas maneiras de melhorar nossas habilidades de comunicação. Aqui estão algumas dicas. Antes de tudo, ouvir com atenção é muito importante. Às vezes, enquanto ouvimos, já estamos pensando no que responder em vez de ouvir realmente. Falar de forma clara e simples ajuda os outros a nos entenderem melhor. É importante ser respeitoso e usar um tom de voz adequado. Se falarmos de maneira calma e educada, a conversa será mais agradável. Quando comunicamos com amigos e família, é mais fácil porque já temos um bom relacionamento. No entanto, é importante continuar praticando uma boa comunicação. Com meus amigos, gosto de falar sobre nossas atividades, compartilhar experiências e fazer perguntas sobre como nos sentimos. Com minha família, é importante falar sobre temas importantes, como os planos para o fim de semana ou a organização dos eventos familiares. Uma parte importante da comunicação é saber resolver conflitos ou mal-entendidos. Às vezes, as pessoas não concordam, mas a comunicação pode nos ajudar a encontrar uma solução. Se você tem um problema com alguém, é importante conversar e explicar como você se sente. Ouça também o que a outra pessoa tem a dizer. Às vezes, ao resolver conflitos, encontramos soluções que melhoram nosso relacionamento. A forma como nos comunicamos pode mudar dependendo da situação.
Por exemplo, falamos de maneira diferente com um amigo, um colega ou um professor. Com os amigos, geralmente falo de forma informal e uso mais expressões coloquiais. Com os professores ou no trabalho, tento falar de forma mais formal e respeitosa. Hoje também usamos tecnologia para nos comunicar. Podemos enviar mensagens de texto, fazer ligações ou videochamadas. As redes sociais são uma ferramenta comum para se comunicar com amigos e familiares, mas é importante usá-las de forma responsável. As videochamadas são úteis porque podemos ver as pessoas e, assim, melhorar a qualidade da comunicação. Além de falar e ouvir, a linguagem corporal é uma forma muito importante de comunicação. Os gestos, as expressões faciais e a postura do nosso corpo podem dizer muito sobre como nos sentimos. Por exemplo, se cruzarmos os braços, as pessoas podem pensar que estamos fechados ou desinteressados. Se sorrirmos, mostramos que estamos felizes ou à vontade. A comunicação é uma habilidade essencial na nossa vida diária. Graças a uma boa comunicação, podemos melhorar os relacionamentos, resolver problemas e compartilhar nossas ideias. Lembre-se, a chave para uma boa comunicação é ouvir com atenção, falar com clareza e ser respeitoso. Obrigado por ouvir esse podcast. Espero que você tenha aprendido algo útil sobre como melhorar sua comunicação. Nos vemos no próximo podcast. Até logo! Olá, eu sou Thaísia e bem-vindos a este podcast. Hoje vamos falar sobre felicidade. A felicidade é uma das emoções mais importantes que podemos sentir. Todos buscamos ser felizes. Mas o que significa ser feliz? Vamos aprender algumas palavras e frases relacionadas à felicidade. Vamos começar! A felicidade é um estado emocional que sentimos quando estamos bem conosco mesmos, com os outros e com a nossa vida em geral. É quando estamos contentes e satisfeitos. A felicidade pode ser um momento, como quando encontramos um amigo querido, ou pode ser algo que sentimos por um longo período de tempo. O conceito de felicidade é diferente para cada pessoa, mas há algumas coisas que deixam todos felizes. Por exemplo, estar com a família e os amigos nos faz sentir muito bem. Compartilhar momentos com eles nos traz felicidade. Até mesmo fazer o que gostamos, como praticar um esporte, ouvir música ou viajar, pode nos tornar felizes. Às vezes, a felicidade está nas pequenas coisas, como saborear uma boa refeição ou passar tempo na natureza. A felicidade é muito importante para a nossa saúde. Quando estamos felizes, nosso corpo fica bem e nossa mente fica mais serena. A felicidade reduz o estresse e nos ajuda a sermos mais produtivos e criativos. Quando estamos felizes, enfrentamos melhor os problemas da vida e somos mais otimistas. Existem muitas maneiras de alcançar a felicidade. Algumas pessoas pensam que dinheiro e bens materiais trazem felicidade, mas a verdadeira felicidade está nas experiências e nos relacionamentos. Para ser feliz, é importante valorizar o que temos e não focar apenas no que nos falta. Além disso, é fundamental cuidar da nossa saúde física e mental, praticar a gratidão e aproveitar as coisas simples da vida. A felicidade nem sempre é algo grandioso. Muitas vezes, ela está na rotina diária.
Cada dia podemos encontrar momentos que nos fazem felizes, como tomar um café pela manhã, ouvir uma música que gostamos ou assistir um filme com os amigos. A felicidade é uma atitude. Se vemos as coisas de forma positiva, podemos ser mais felizes, mesmo quando as situações não são perfeitas. A gratidão tem um papel muito importante na felicidade. Quando somos gratos pelo que temos, nos sentimos mais felizes. Cada dia podemos pensar em 3 coisas pelas quais somos gratos. Isso nos ajuda a focar no positivo e a nos sentir mais satisfeitos com a nossa vida. A gratidão também nos ajuda a melhorar nossos relacionamentos com os outros. Apreciar as pessoas ao nosso redor nos faz bem. O caminho para a felicidade também está ligado ao desenvolvimento pessoal. Aprender coisas novas, estabelecer metas e trabalhar em nós mesmos pode nos fazer sentir mais realizados. Quando alcançamos algo que nos propusemos, sentimos uma grande satisfação. Essa sensação de realização nos traz felicidade. Além disso, cuidar do nosso bem-estar emocional, falar sobre nossos sentimentos e buscar equilíbrio em nossas vidas são passos importantes para nos sentirmos felizes. Um dos melhores modos de ser feliz é compartilhar nossa felicidade com os outros. Podemos fazer os outros felizes com pequenos gestos, como elogiar, ajudar alguém ou simplesmente passar um tempo juntos. A felicidade é contagiosa. Quando estamos felizes, podemos fazer os outros se sentirem bem também. A felicidade é algo que todos buscamos, mas encontra-se nas coisas simples da vida. Não precisamos de grandes riquezas para sermos felizes. Às vezes, a felicidade está em estar com as pessoas que amamos, fazer o que gostamos e valorizar o que temos. Lembre-se de que a felicidade não é alcançada de uma só vez, mas é um processo contínuo. Obrigado por ouvir este podcast. Espero que tenha inspirado você a refletir sobre a felicidade e a encontrá-la na sua vida. Nos vemos no próximo podcast. Até logo!